الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. In the beginning, Allah subhanahu wa ta'ala reminds mankind that no matter how advanced and knowledgeable humans become, once they were born knowing nothing, it is Allah subhanahu wa ta'ala alone who granted them hearing, sight, understanding and intellect. He subhanahu wa ta'ala then calls upon humans to reflect and use their reasoning, to observe the sky and the bird flying within it, and to realize that it is He who holds and controls them. Allah subhanahu wa ta'ala further reminds us of His countless favors. He is the one who provided home for our comfort and rest, shelters for the protection, garments to guard us from the heat and rain and other harms. Yet, despite all this blessing, man often turns ungrateful and forgets the countless blessings and favors bestowed upon him from Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khair. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಫಿಜ್ ಮೊಹಸಿನ್ ಕೆಂಪಿ ಅವರಿಗೆ. ಕಿರಾತ್ ಪಠಿಸಿದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇಕ್ರಾ ಅರಬಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿನ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೀಫಿನ ಫಲಾನುಭವಿ ಸುಮಾರು 475 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ಈ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಶಯ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಫ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತರಬೇತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಅವರು. ಮೀಫಿನ UPSC ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕೋಚ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಈ 1ನೇ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ. ಓವರ್ ಟು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Hope you had your breakfast. So, yes, today it gives me an immense pleasure to welcome you all for this great conference of sponsors and beneficiaries of MIF, Muslims Education Institution for Federation. On behalf of MIF, I'll welcome you all for this conference. Let's make this day as more fruitful day in our life. I am Shihab, a UPSC Civil Service coach in MIF. Today, I'm here to talk about an exam called as UPSC. You might have seen in the screen what is UPSC and all those. You might have heard at least IAS and IPS in your life. At least you might have heard about DC, District Collector. Today, this session, I'll give an idea, about 30 minutes, I'll give an idea how the exams are all about UPSC. Many have heard about, like, we have IAS exam, we have IPS exam. There is no specifically exams called as IAS exam or IPS exam. What is this exam is all about? For example, the UPSC. What is this UPSC? Many of them here doesn't know what exactly UPSC is. Let me explain what is UPSC means. UPSC is nothing but Union Public Service Commission. What is this Union Public Service Commission? Does it have any exact meaning? Yes, it does. What does that union means? What does this public service means? What does this commission means? What is public service? You might have seen these pictures, or else you might have seen this person, one of the prominent IAS officer from the Barrick community, A.B. Ibrahim. Yes, this is what's called as public service. He visited a 32 years long awaited visit for the Beltangadi, one of the region. He served the people of those remote areas. The last standing person in the society must be treated equally. That's what the whole part of the whole crust of the governance. That's what the public service is all about. You might have seen this. See the happy faces. People, civil servant. He's nothing but an IAS officer, Indian Administrative Service officer. So let's discuss, just give an idea. The whole session is to give an idea about this exam. You might have seen this person as well as. Now you got an idea about that Union Public Service Commission. What is public service? This is what public service is all about. Serving the people, serving the citizens. Then what is this union means? Union means, union means central government, says union government. Union means if you become an IAS officer or IPS officer tomorrow, then you cannot be removed by the chief minister or the governor because you are appointed by the head and seal of the president. You are an employee of central government. Fair idea? Yes, you are an employee of president government. Only president can remove you. Chief minister doesn't have the power. Understood? Then you are appointed under Article 311 of the Indian Constitution. Simple, fair. That is union means. You are a union government. How? Is IAS officer similar to IRS officer? IRS is nothing but Indian Revenue Service. Are both the same? No. We have differences here. All India services become IAS, IPS and IFS. What is IFOS? Indian Forest Service. DCFs. What is IPS? Indian Police Service. You might have heard about SP, Commissioner. You might have heard about DGP, DIGP, ACP, DCP, all these things. Then IAS. You might have heard about IAS officers, DCs, SDM, all these things. These are IAS officers. So we have other services also. Many services. Now let's see one of the major thing. How you are promoted. Once, if you clear, let me give first a brief idea about what if you clear tomorrow exam, what are the positions you hold. For example, if you clear exam today, UPSC conducts exam each year. If you clear the exam today, then you are first posted assistant commissioners. You have 2 assistant commissioner divisions here. You have Mangalore as well as Puttur. You have AC. You might have AC. To directly look for AC, you must clear the exam called as KAS, which is conducted by KPSC, Karnataka Public Service Commission. Now, if you clear IAS exam, for example, IAS exam or UPSC exam, it's nothing but a civil service examination. If you clear that, then you are posted at AC, Assistant Commissioner. First, you will be Assistant Commissioner, then you will become a DC, then Divisional Commissioner, then there are some departments. For example, this person, Jilani Mokashi, he is the Director of Department of Minority. You might have known this person, Minority Minister. He is an IAS officer. The right one is IAS officer. He is a minister. And comes to the second picture, he is a Commissioner, Suralkar, of Education Department. He is an IAS officer. Understood?
Fair? Now, yes. Now you got, this how you promote yourself. These are promotions. If you become IAS, AC, DC, then you become divisional, then you become directors, then you commissioners, all those things. Then you might have seen that person next to the CM, Chief Minister. LK Atik, anybody knows him? LK Atik, yes. ACS, Additional Chief Secretary. Okay, he are promoted Additional Chief Secretary. Then comes Shalini Rajneesh. She is the Chief Secretary. She is the person, she assists the Chief Minister. How the formulas, how the policies are formulated, everything is decided by her. She is the key pillar of the governance behind the scene. Shalini Rajneesh, she is a CS. She is an IAS officer. State's number one IAS officer is Shalini Rajneesh. Okay. Now you got everything, simple idea about these exams. Now, UPSC, now if anybody was interested, okay, I want to become a CS or ACS, I want to become some commissioner, or I want to become a DC or a AC, how should I approach it? Now, UPSC conducts many exams each year. UPSC is a board, that board conducts many exams each year. That exams are here. For example, Civil Service Examination, Forest, NDA, CDS, CAPF, CMS, these are the exams conducted by UPSC. That one board conducts many service exams. For example, this you might have seen these young officers. They have cleared either NDA exam or CDS exam. If somebody is here from second PUC, if you are opted for science, you can write for NDA exam, National Defense Academy. It's in Pune. You can clear that exam if you're done with the second PUC. If you're from science background, you can write for Navy and Air Force. If you're from arts, commerce background, then you can approach for Army also. Fair idea? Yes. Now, what is that CDS? Combined Defense Service. What does the CDS means? CDS is nothing but very similar manner. You might have seen the war. Everybody have heard this term called as Operation Sindoor. During this war, the war aircrafts are driven by these officers. They are young officers. They used to drive this fighter aircrafts. They have cleared these exams. Then called the exams called as CAPF. The exams called as CAPF. You might have seen Assistant Commandant. For example, if you go for an airport, then you might have seen a tall guy. He's nothing but an assistant commander with a gun and with 3 stars on his shoulder. He's appointed in the AC in the CISF, Central Industrial Security Force. These are the forces, these are the services which are conducted by the UPSC. Each year it conducts many exams. Everything what I talked on my left is nothing but military services. You are going to serve the country. You are not going to serve the people. Now comes the another exam to become an IAS. It's serving the people. This is called as Civil Service Examination. That's what we are discussing. Today's session to discuss about that session, Civil Service Examination, how one can become an IAS officer. There is no exam called as IAS and IPS exam. Keep your mind very clearly. There is no exam called as IAS exam or IPS exam. If you clear this Civil Service exam, CSE exam, then there are 24 services. Out of that, upon your marks, you will be allocated the service on your cadres. Now we'll talk about Civil Service Examination. What is all about Civil Service Examination? If you see clearly what is Civil Service Examination, civil means people, to serve the people there is one exam, that is Civil Service Examination. It's conducted by UPSC, Union Public Service Commission. It's all about that exam. Now we'll discuss how many papers. Many of them have written CET exam. I'm very sure many of them are from engineering have written CET exam. Once you write CET exam, then you'll write engineering exam. Now if you're posing engineering, it's the second stage. Then comes the third stage. It's nothing but if you're opting for a job, there is an interview. Yes or no? Yes, there is an interview for your jobs. Now, in the similar manner, you have the UPSC Civil Service Examination in the similar manner. First stage is nothing but prelims. Second stage is nothing but mains. Third stage is the interview. First stage, you might have written CET. It's a MCQ type. Yes, exactly. Now comes the mains. Mains is nothing but right now you are writing a descriptive paper in the engineering paper. Now comes interview. That's how you can simulate yourself. Now, Civil Service Examination, the first paper. Our first stage, a prelims. I'm talking about prelims, first stage, then mains, then comes interview. What is all about this prelims exam? Prelims exams, it's held in the 3 regions, 3 cities of Karnataka. It's held in Bangalore, Mysore, and Hubli Dharwad. No centers in Bangalore. Now, if anybody interested, they can go and write this exam. About this exam, how this exam is all about. Okay, now, if I'm interested to write a Civil Service Examination, okay, I've prepared very well. In the month of January, after 2-3 months, there will be notification. UPSC calls, interested candidates, please come and join the services. Okay, I'm interested, I want to join. I'll come. I'm in the month of May. There is a first exam called as prelims exam, preliminary exam. The first exam, qualifying nature. I said, you just remember the CET which I have written. It's a MCQ type. Similar manner, prelims is a MCQ. I'm writing a prelims paper.
How many papers we have? Like for example, I said 3 cities, Bangalore, Mysore and Hubli Dharwad. I'll go for Bangalore to write the exam. I'll go for the Bangalore, I'll write the exam. Morning I have a first paper called as GS, General Studies 1. Afternoon I have the second paper. This is how the papers are. Fair idea? Yes, I'll go for the exam, Bangalore, I'll write, then I'll open the first paper. GS1, General Studies 1. How the questions looks like? You might have an idea, right, how these questions looks like. It's very basic questions. Before that, we'll see what are the syllabus. In the GS, what are the syllabus? Many of them come from humanity background. You might have heard about history, geography, polity, economy, environment, and current affairs. These are the subjects. On these subjects, they'll ask a question. For example, how many questions? 100 questions, 200 marks, 2 hours, and you have a negative marks. Even in CET, you have a negative marking. Similar manner. Okay, fine. First question. This is how the questions are asked in UPSC. 2025, the prelims question asked in this manner. The first basic question about history. These questions can be found in the 8th or 9th standard NCERT. These are the basic questions. You have medium level, then you have difficult one. There are 3 stages of questions are asked. This is the basic level questions are asked in UPSC. Anybody can answer this? Anyone? 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 Sorry, yes? Exactly, right answer, Chandragupta 2. During Gupta period. Yes? Fair idea? Yes. This is how the history questions are asked about the subjects. Now, comes the second subject, or a polity. You might have political science, you have heard about fundamental rights, duties, president, vice president, constitutional body, non-constitutional bodies, everything. Those who are from political science might have heard this. Then what is this? The question asked a previous year question paper. The Ambedkar says that one part of the constitution or fundamental rights is the heart and soul of the constitution. If that doesn't exist, the whole constitution doesn't exist. He says it's null and void. What is that part? Does it talk about Article 14 or 19? Are you talking about 21? Are you talking about 25? Are you talking about 29 or 32? Which he is talking all about? Okay, fine. Okay, got it? Yes. He is talking about what? Which article he is talking about? Yes? Equality. Okay, you are talking about option C. Any other answers? The heart and the soul of the Indian Constitution. If that doesn't exist, the whole Constitution doesn't exist. In that manner, he's saying. This is how the polity questions are asked. That's how I'm just giving an idea how this exam is all about. That's how the exam is all about. Now comes a different question. Current affair. You might have, anybody heard the war between Russia and Ukraine? You might have heard this in news, Russia and Ukraine. If there is some war, UPSC asks questions in different manner. This is a UPSC, this year prelims paper. They'll ask, you might have the war, the reason behind the war is NATO. The reason behind the war is NATO Article 5. So it talks about what are the member countries of NATO. How many members are there in NATO? It talks in that manner. How many options? He says, is it 3, is it 4, is it 5, or is it 6? That's how he says. Then comes, you might have know how many NATO countries, how many members, all those things. This is what current affairs. He takes something in the news and he frames the questions. That's the beauty of UPSC. I'm talking about the first stage of exam, prelims, a basic idea about the subject. Okay, now comes a geography question. Geography question. Yes? Anybody can say this geography question? This is how they'll ask question about UPSC. This is how the prelims question, they'll ask a question, they'll give an option. You must choose one question. They ask about longitude. They're asking about longitude between Delhi. The answer is Bangalore. This is how they ask a question about every subject. You must have idea about, overall idea about each subject. The first stage, first paper in Bangalore I'm writing. Descriptive paper, there will be a question, you write the answer. Basic questions. They'll ask about this current affairs, what's happening around you. For example, these are the papers. 9 papers we have, optional 2 papers. You have GS 4 papers, essay paper, then qualifying papers. These are the papers you have in your mains exam. What does paper 1 consist? Essay. Each essay you have 125 marks. 2 essays will be asked. Then you have GS 1, it talks about history. Again, GS 2 it talks about polity. In GS 3 again it talks about economy. In GS 4 it talks about ethics. What does this ethics means? You might have heard all these subjects. What does this ethics means? Ethics, integrity and aptitude. Let's see how these questions are asked. These are polity questions asked in the mains. String of pearls. These are questions are asked. What if tomorrow you are a civil servant? This incident happens, how you will deal with this? Now UPSC asks these questions in a different manner.
They'll ask this question. This is GS4 we are talking about, ethics paper. They want to know about your ethics, integrity and aptitude. Are you able qualified civil servant? How you will resolve this issue? This is all about UPSC wants you to know about these things. They'll pick up some news in the news and they'll put in the GS4 question. Mains, I am talking about second stage of the exam. This is a second stage of exam. Then if you qualify the second stage, then you will go for the third stage. It's nothing but interview. I said prelims, mains, now interview. If you have cleared mains, then you will go for the interview. Interview is held in the Delhi, New Delhi. This is UPSC Bhavan. You are called for this Bhavan, you are called for the chamber, then you will have an interview. Before going for interview, during mains you have to fill the DAF, detailed application form. You will write about yourself, your education, your hobbies, your achievements. Then you will go for UPSC, then take your DAF, then they'll ask the questions regarding your DAF. Then they'll award you 275 marks. They'll ask nearly 25 minutes, they'll ask for 25 minutes, 25 to 30 minutes of conversation. There is no exam. The last stage interview, there is no exam. Just a conversation between you and a member and a chairman of UPSC. They'll ask your mindset, your perception, how you are good, sir. Are you able to become a good civil servant? They just want to know that. Now they'll ask the question in a different manner. This is the three stages of exam. In a simple manner, you have prelims, you have mains, then you have interview. Okay. Now, are you able to write exam? If those who are from engineering final year, final sem, they can write CDS exam, CAPF exam and UPSC civil service exam also. Those who are in second PUC can write NDA exam. If you are in final year, you can write the exam, UPSC. Give an attempt this year. Give an attempt, try to see, is it possible to crack yourself or not? Give an qualify for the second stage, that is mains. Mains, what is the total marks of mains? Mains is 1750. Out of 1750, you must score 702. If you score 702, then you will end up. Now, the final. Out of 2025, if you score 910, then you will end up in the list. Doesn't mean if I get 9110, will I become IAS officer? No. No, not at all. If you score nearly 1000, between 1000 and 950, then only you can become IAS officer, IPS officer. If you nearly generally UPSC calls 1000 posts. 1000 posts. Out of 1000 posts, the marks of the last person is nothing but 910. What is score of first person generally? What do you call as All India rank 1? Nothing but an IAS officer. What is his marks? It's nothing but 1150, 1100. It varies each year. Fair idea? Now, Now, if you have been if you are doubting yourself, I'm an engineer, I'm a doctor, I'm from commerce background, can I write, is it able to write the exam and qualify? UPSC never says we want the person who have scored 90% in their degree. UPSC never says that. UPSC, the way it takes the question paper or frames the question paper, it is equal for all the backgrounds. For example, you might have seen, you have taken any IAS officer, IPS officer, everybody doesn't come from the similar background. For example, might be the most curious question of engineers and doctors, medicines. For that, we have an example in the Mangalore itself. The last person is nothing but a SP, Superintendent of Police of Mangalore, Dakshina Kannada. He is a doctor, Dr. Arun Kumar. He is a doctor as well as a civil servant. Next comes the Commissioner of Mangalore, Sudhir Kumar Reddy. He is an engineer. He is an engineer as well as a civil servant. Now comes the first person, H.V. Darshan. Even he is an engineer as well as a civil servant. There is no option, if I become engineer, I need to do only engineering jobs. No, nothing like that. UPSC never says that. Then from humanities, you have many engineers, they come from the humanity backgrounds. There is no specific times or marks or there is no grading for that. You come from any background, you can write this exam. All I want you to say is, to come and hear that you can give an attempt. At least give one attempt in your life about UPSC. Then even you can parallelly prepare for your engineering exam. If you are in the final year, give an attempt for this exam. Who knows what happens in your life? That's what these are the standing examples. Even I have talked about A.B. Ibrahim. Now comes the, sir, I don't want to prepare for UPSC. Is there any lighter mode of exam? Yes, exactly.
The lighter mode of exam is nothing but KPSC, Karnataka Public Service Commission. Yes, what is this KPSC? KPSC conducts exams for Tahsildar. You might have known Tahsildars. You might have known for DOSP. You might have known for AC Assistant Commissioners. These are the exams or Assistant Directors. For many departments, there are directors. We have AD, Assistant Directors. These exams are conducted by KPSC. Anybody go home and think about it. How many of your family members are from the civil service background? It's a need of our every person from the family to become a civil servant and serve the community for the good purpose. Now comes a final stage of this preparation. Everybody might have heard about KPSC. I've said KPSC, Assistant Commissioner, UPSC, IAS officer. Now you think of yourself how to become an officer. How to become an officer. Is it easy? Yes, is it easy. Prelims, what is the second stage? Okay, what is the third stage? Interview. Well, now, after interview, there's a final list. Okay? Now, you want an idea for IAS, IPS, IRS, IFS. Anybody knows what is IFS? For foreign service. You can become a DOSP. Or else it's fine, I can't become anything. Can I become simple constable? At least a constable. At least a sub-inspector. At least a VO. At least a PDO. There are many number of exams. You can clear at least that. So there is an avenue. You might need to search in for that. You need to search for that. It's all about that. Okay, fine. Understood? Basics about exams? Okay. Understood? Yes. This is all about this exam. Now, let me check how good you are in GK. Might have, everybody knows this president, governor, these are very basic questions. I'm very sure you might have known. Anybody who is the Vice President of India? Any students? Sorry, who is the Vice President of India? Any students? Sorry, who is the Vice President of India? We have Draupadi Murmu as the President. Who is the Vice President of India? Yes, come on. Young generation, next generation, future generation, AI generation. Let me check the basic question. Who is the Vice President of India? Yes, anyone? Student? I hope the parents and teachers are not helping them. Anyone? Yes? A confident student here today out of 300, 400 people doesn't know who is the Vice President of India? No? Oh, it's sorry to say that a student from 9th standard used to answer in the schools. CP Radhakrishnan is the Vice President. Okay. Now, I'll ask this question for the audience. Anybody who can answer who is the Attorney General of India? Anyone who can answer? Attorney General. What is Attorney General? If doesn't know what is Attorney General means, for example, last year or this year, government has passed one bill called as Waqf Bill. You might have heard this Waqf Bill. Now, if the legislature passes this Waqf Bill, then it will go for Supreme Court. For example, if I put some petition, it will go for Supreme Court. If it goes for Supreme Court, then I'll take a petition, I'll go for Supreme Court, I'll say, yes, this law is not, the law is invalid because it takes away my fundamental rights. Yes, I'll take a petition. Then who supports, who takes the stand of government? That is a lawyer, an advocate. He's nothing but an Attorney General. He's an Attorney General. Who is the Attorney General of India? He says, no, what government does is right. What government does is right. There is a petition, he says, that's wrong. The one who advocates for the government is nothing but Attorney General. Anybody can answer who is the Attorney General of India? R. Venkatraman is the right answer. R. Venkatraman is the present Attorney General of India. Then we have Advocate General. In the similar manner, we have Advocate General in the state. For example, tomorrow, state government. Now there is a reservation for local government. There is a demand for increasing of reservation for local government. In Telangana, they have already increased OBC reservation. Now it went for Supreme High Court has banned it. Then it went for Supreme Court. In the similar manner, government is planning to conduct election for local governments. Okay, in a similar manner, tomorrow government passes one bill. For example, you have a Greater Bangalore Authority Bill, GBA bill. Now it went for High Court. There is a person, I'll go for High Court, then I'll give a petition. Okay, then who defends government here says, yes, GBA is a need of R. Who is that person? Is nothing but Advocate General. Who is the Advocate General of Karnataka right now? He is from Shetty, he is from Mangalore. Yes, exactly, right answer. Shashikumar Shetty. Shashi Kiran Shetty, yes. Yes. These are the things you need to know. These are basic things.
As a citizen of India, you must know these basic things. What are the simple things? Who is the president? Who is the governor? Who is the attorney general? Who is the advocate general? How many fundamental rights have? How many fundamental duties have? What is the purpose of living then? If you doesn't know what is your fundamental rights. Now, you might have heard this in news. Anyone who can answer, what did Supreme Court said? You might have anybody who might know who won the International Booker Prize? Banu Mushtaq. She was in news. You know Banu Mushtaq? At least heard about Banu Mushtaq? She was in news, one lady. Yes? Yes. Yes, she's an author. She's an author. She was called for Mysore Dasara. You know Mysore Dasara? Yes. She was about to inaugurate that. Now, ex-MP from Mysore, he went for High Court. Then High Court said, will not take this petition. Then he went for Supreme Court. That is nothing but PIL, public interest litigation. He went for Supreme Court and said that, no, she is from other community. She cannot perform the duty of state. She is from the other community. She cannot perform of the, it hurts the sentiments of other religion. Then it can, there's public order. We have public order in the fundamental. It comes under that. Now, Supreme Court said one main thing. It said one main thing and said, yes, Banu Mushtaq, you can do it. What is that? What is that Supreme Court said? It quoted something and said, yes, Banu Mushtaq, you can do it. How Banu Mushtaq? You might have you ever thought she's come from the different community? How can she perform the Hindu rituals? But what does it say? It said Supreme Court said one word. Specifically, it said it stressed one word. Constitution. Yes, in Constitution it said one word. No, not articles. Not fundamental rights. It talked about secularism. In preamble, you have secular. India is a secular. Then comes the question, how come it's a secular? Because Mysuru Dasara is conducted by the state. What is Karnataka? Government of Karnataka. If you see Dasara, it's conducted by Government of Karnataka. Karnataka government has no religion. What is secularism? Secularism means state has no religion. Every religion is treated equally. Then comes two concepts in secularism. What is secularism? Positive secularism and negative secularism. What is positive secularism? What is negative secularism? Positive secularism means, yes, if I am from Muslim community, I can wear burqa and I can travel in the public spaces. This is positive secularism. If I am a Hindu, I can wear tilak, clad everything, I can travel in the public transport. That's the positive secularism. Then what is negative secularism? Negative secularism is simply about you cannot practice your religious practice in the public spaces. If you go for France, you are not allowed to wear burqa because if you want to practice religious practice, go home, practice in the home. It's a negative secularism. These are the basic things. These are the basic things you need to. Everybody must know what is your preamble, what is the fundamental rights. That's a basic thing. Okay, understood now? Can you at least you can think about it, what I've said, these things. At least think about it. Are you living a truthful life? Yes or no? Think about it. Now, as I said, a need of R is to get a civil servant. I'm not saying everybody become an IAS. No. You can try. At least if you are in the final year, give an attempt. In the month of January, UPSC calls a notification. On the 14th, I said, on the 14th, there is a notification. Everybody apply it. Give an attempt in the May. Go for exam. First, you may feel it is very difficult. When we went for LKG or first standard, ABC was difficult, ABCD was. Then when you started studying yourself, then it went very easy for you. That's how it's all about. Give an attempt. If you are from second PUC, there is an exam called as NDA exam. Give an attempt. I'm saying give an attempt, that's all. This year give an attempt. Then think about it. Go home, go exam hall, see how many are writing exam, see in the ambience, see how you are placed. You go see how many come from your community, how many come from different communities. You see every aspect. Observe. Observation is very important. Understood? You can apply and write the exam, give an attempt. Any queries regarding this exam? Anybody who have done BEd or DEd or something like that, you can apply for TET exam. You know TET exam? Teacher eligible test. Yesterday they are called for notification. These are the exams. You must know all these things. The things which is happening around you. Understood? Yes, my student, understood? Yes? Any doubts regarding exam? Any doubts? Okay, now I'll try to recall. What is the first stage of exam? Prelims. What is the second stage? Third stage? Okay, what is the total marks of UPSC? 2000? Okay. What is the generally marks of topper? 1100. What is the marks of the last person? 910. I have said it. 910. You might have seen this. Can you see this?
Can you see this? Observe, go home if you are interested. Then download this calendar, see which you are eligible. You can see the 16th one Central Armed Force. You will go into serve this BSF, ITBP, SSB, CRPF, then comes the CASF. These are the services. You don't find many of them from army or these services. These things is very important. See this chart. What is you must know if anybody is preparing for NEET, you must know what is the cutoff, how many people are writing this exam. Generally, nearly 22 lakhs people are writing NEET exam. Each year I am talking. You have only 55,000 of government seats all over India. If you are writing for NEET exam, any exams, you must know how the questions are asked, what is the cutoff and every strategies. Just don't prepare blindly. If you are from second PUC, if you want to write NEET exam, you just prepare whichever college you want to go now itself. Go for KES site, download the cutoff of that college. For example, RV College. Go see the cutoff. What is the last person have the number of the last person, score of the last person. Then prepare in that manner. That's how you prepare. Understood? Can you see the cutoffs of prelims? 87, mains 702, 910 is the final cutoff. Any doubts? Any doubts? Any doubts? Shall I wind up? Sure? Yeah? Yes. Let's check some other questions with you. Where, I've said Ukraine and Russia war. I said Ukraine and Russia war. I talked about NATO, North Atlantic Treaty Organization. Where is the headquarter of NATO? Headquarter. Okay, fine, I'll ask a very simple question. RBI? Everybody has. Okay. I'll put a very simple question. Who is the governor of RBI? Yes, please, ma'am. Yes. Who is the governor of RBI? Yes, Shaktikant Das. Yes, any other answer than Shaktikant Das? Yes, anybody want to give an attempt? Yes? Sanjay Malhotra is the right answer. Give an applause for him, everyone, please. Please show your face. Yes, this is a person who answered RBI. How come you don't know about RBI? General, very good question. This is how you need to be. This is how the students are. Where is the headquarters of RBI? Where is headquarters located of RBI? Yes, somebody said Bombay. Who said Bombay? Yes, Bombay is the right answer. Then who is the head or chairman of ISRO? Indian Space Research Organization. Heard about ISRO? Yes. Everybody thinks the role of ISRO is to launch satellite. Yes or no? Everybody thinks in that manner. The role of ISRO is to launch some satellite, but doesn't know what exactly the role of ISRO is. You might have heard this war between India and Pakistan, and then we have conducted this Operation Sindoor. During that Operation Sindoor, nearly 400 scientists, I'm talking about 400 scientists. 400 scientists have worked, collaborated with the Indian Armed Force. They have given this data, they have collected this data and given for the army. That's how. If not that, then it would become very difficult. Then, now you ask your question. India conducted the Operation Sindoor at the midnight of 1 a.m. Why at midnight 1 a.m.? Why at midnight? Why not at the early morning? Why not at the afternoon? These are the questions you ask. This is what's called critical thinking. This is how you ask yourself. Because India conducted on 1 a.m. because India was looking for the perfect timing. Nothing but a temperature. Clear sky. It comes to geography here. Here plays the role of geography. If you nothing but arms and ammunition, no. Now data. Data is the new oil of 21st century. Data is called as a new oil of 21st century. That's how it is called. So you must be aware of all those things, very basic things. All these basics, you must know everything. Understood? You'll go and get some GK question, all those things. Understand? Okay. If you are preparing, prepare well. I wish you all the best for your exam, any exam. Second PUC, I said just remind, go home, apply at least one exam. I'm saying at least one exam. Give one attempt. Then think about it. Okay? Fine. Then, hope you are a good audience. Yes, sir. Yes, thank you. We are about to conduct our official program. So I'm going to wind up. Any doubts you can ask me regarding any exams?
Any exams? Any doubts? Any doubts, folks? Friends, any doubts? No? Okay, shall I wind up? Okay, thank you so much. Really, this is wonderful and a very interesting session. Maifina UPSC coach. What is the age, please? Mohammed Shihabuddin? 20? 27, just 27. See, this is the empowerment of community. The real empowerment of community, this is. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಒಬ್ಬರು ಉಸ್ತಾದರ ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಇಷ್ಟು 475 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೆಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಸಾಗಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ತಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀಫಿನ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you. At last, I want to show some gratitude for the institution. The institutions like MEEF, which is a bedrock for this community. Nobody knows what is the impact it does makes in the long term. That's how the education is nothing but, once Dr. Ambedkar said, it's nothing but a foundation of everything. Education. If he is not educated, then we don't see the empowerment what he has done, the education what he has done in Ambedkar. That's if you everybody might have observed yourself. You might have seen Sri Lanka, you might have seen Bhutan, you might have seen Nepal, you might have seen Bangladesh, you might have seen Pakistan. Every democratic institution has failed except India. What is the reason? You cannot see any unrest in India. Why? It's been since 76 or 77 years. Why? Because this constitution, that the way the constitution is framed was very beautifully by that person. That's why he said education is nothing but very important tool for the empowerment. So educate yourself, then you can educate your community also. Thank you for giving me opportunity, especially for our president and our secretary and all those people, and honorary president, honorary advice. And that's one of the most thing one can do is show some gratitude. I always have the gratitude for this institution. Thank you so much for giving me opportunity. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಅಧಿವೇಶನ 1 ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ, ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 4 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪಕರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ 475 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮೀಫ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 475 ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧಿವೇಶನ 1 ನಾವು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಅವರನ್ನ, ಹಾಗೇನೆ ಜನಾಬ್ ಉಮರ್ ಟಿಕೆ ಅವರನ್ನು, ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MA ಗಫೂರ್ ಸಾಬ್ ಹಾಗೂ TM ಶಾಹಿದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೀಫ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಬ್ಬಾ P ಬ್ಯಾರಿ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ, ಕುಲಪತಿಗಳು, ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು. ಹಾಗೇನೆ ಮೀಫ್ ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮರ್ ಟಿಕೆ ಸಾಬ್, ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಬ್, MA ಗಫೂರ್, TM ಶಾಹಿದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ 475 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜಾವೇದ್ ಸಾಬ್, ಏನಪ್ಪಯ್ಯ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಿಶ್ರಿಯಾ ಜಾವೇದ್, ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, HPR ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, ಕಣಚೂರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಹಮದ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶರ್ಫುದ್ದೀನ್, ಬರಕ್ಕ ಕಾಲೇಜು ಅಡ್ಯಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸುಫ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಇಂಡಿಯಾನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸೈಯದ್ ಉಮರ್ ಅಸ್ಸಕಾಫ್ ತಂಗಳ್, ಮನ್ಷರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫ್, ಮಸೂದ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈದೀನ್ ನಫ್ಸೀರ್, ಮಂಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇವರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ SM ಮುಸ್ತಫಾ, ಭಾರತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕುಕ್ಕಾಡಿ, AK ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್, E-ಗೇಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಂಗಳೂರು, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, GCC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಜಮುವಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೂಫ್, ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಪಾಲುದಾರರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಯಿರ್, ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಹಮದ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರು, ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿನಾನ್ ಜಕರಿಯಾ, ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಈ ಸ್ವಾಗತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. चले और बड़ी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बड़ी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम।
ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಜಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಮೂಸಬ್ಬ ಪಿ ಬ್ಯಾರಿ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಅವರು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ, ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಿತರೇ, ಪೋಷಕರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮೀಫಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ B.A. ಮೊಹಿದೀನ್ ರವರ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಸೀದಿಗಳು ಶಾಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಗೊಂಡವು. ಆದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಘಟಿಸಿ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಘನ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 2021ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಫೆಡರೇಷನ್ ತದನಂತರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹಂತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಇಡೀ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿತು. ಮೊಂಟೆಸೆರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿತು. ನಾನ್ B.Ed ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ 1 ವಾರದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿತು. ನೀಟ್, CET ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಘಟಿಸಿತು. ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಘಟಿಸಿತು. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಮೀಫ್ ಮಾಡಿತು. SSLCಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು SSLC ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಂಥ SSLC PUC ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 8th, 9th ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PUCಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನುರಿತ IAS ಕೋಚ್ ರವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀಫಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು
ಮೀಫಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಮಾರು 90ರಿಂದ 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯನಪಾಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಿನಾನ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಯನಪಾಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಸೀಟುಗಳನ್ನು PUCಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ತದನಂತರ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ 20 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-25 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಯತೀಮ್, ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಸೀಟು ನೀಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 677 ಸೀಟುಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ 45% ಉದಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಯನಪಾಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯನಪಾಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಳಗವನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೀಡಿದ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ MBBS ಸೀಟ್ ಇದೆ, BDS ಇದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯತೀಮ್ಖಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಮೀಫ್ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಈಗ ಸುಮಾರು 268 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ, 268, ಎಲ್ಲ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿ 10,000 ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 470 ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು 100-150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 475 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೀಫ್ ಈ ವರ್ಷ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂದಿನ ಮೀಫಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮೀಫ್ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸೀಟು ನೀಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವಂಥ ಯನಪಾಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುಲಪತಿ ವೈ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿರವರನ್ನು ನಾನು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಫಿನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಮರ್ ಟೀಕೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ BEd ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು, ನಾನ್ BEdಲ್ಲಿ 1 ವಾರದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಂಟಸರಿ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. SSLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಅವರಿಗೆ WHO ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಇಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸರಕಾರದಿಂದ
ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎ ಗಫೂರ್ ಉಡುಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಧುರೀಣರು TM ಶಹೀದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇಂದು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 620 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜಾವೇದ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯನಪಾಯ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು, PUCಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ತುಂಬ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, PUC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯನಪಾಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಸರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರಕಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ PUCಯಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಚೇರ್ಮನ್ HPR ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಹಮದ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೇರ್ಮನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 45 ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ 30 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಿದೀನ್ ನಫ್ಸಾರ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಗಳಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿವರ ನಾನು ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೈಯದ್ ಉಮರ್ ಅಸ್ಸಕಾಫಿ, ಚೇರ್ಮನ್ ಮನುಷಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರು ಸಹ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಫ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಡೋನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಮಹನೀಯರುಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್, CEO ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್, SM ಮುಸ್ತಫಾ, ಚೇರ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಮಂಗಳೂರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕುಕ್ಕಾಡಿ, ಜರೀನಾ ಖಾದರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಂಗಳೂರು, ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು, AK ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್, ಫೌಂಡರ್ E-Gate ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಂಗಳೂರು, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, GCC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಮುವಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹಿರ್, ಯನಪಾಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಾಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ನೇತಾರರು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಗು ಚಾಪ್ಟರ್ನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೀಫ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನಾಬ್ ಮೂಸಬ್ಬ P ಬ್ಯಾರಿ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಇವರಿಗೆ. ಮೀಫ್ ಸಂಯೋಜಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಚಿತ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶದ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಕುಲಪತಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಅವರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಎರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ
ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಎರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮೀಫ್ ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜನಾಬ್ ಉಮರ್ ಟಿ.ಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ 2022, 23, 23, 24, 24, 25 ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮೀಫ್ ಸಂಯೋಜಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 475 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮವಿದು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಜನಾಬ್ ಉಮರ್ ಟಿ.ಕೆ. ಸಾಬ್ ಅವರು. Assalamu alaikum, namaskara and good morning to all of you. Bismillahirrahmanirrahim. ಮೀಫಿನ ಬಹಳ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಿಷನ್ ಎಂಪವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೂಸಬ್ಬನವರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಮೀಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ ಬಹಳ ಒಂದು ವೈಭವದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು. ಕ್ರಮೇಣ ಬರಬರುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದು ನಿಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಒಂದು 40-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಒಂದು ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋದು, ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಏನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಮನ ಮಾತ್ರ. ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಶಮನವಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು 25,000 ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನಾವು ಆಹಾರ ತಲುಪಿಸಿದರೆ 4 ದಿವಸದ ಊಟ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅದೇ 20,000ದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ತಡವಾಗಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗ್ತದೆ, ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ತೊಡಗಿದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ BA ಮೊಯ್ದೀನ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಯ್ಯರ್ ಅಂತವರ ಮೇಧಾವಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತವರು, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸೆಗಳನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬದಲು ನಾವು 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವಾಗಲೂ ಸರ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಾವಿಗೆ ದಿನ ಕಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರವರನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವನು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ತಾನೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರು ಬೀಳೋದು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ ಕೊಡುವವ, ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆ ತೆರೆದವರನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗಲೂ ಬೈಯುವುದೇ, ಶಾಲೆ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 187 ಶಾಲೆಗಳು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು
ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 423 ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 187 ಶಾಲೆಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳು. ಇನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಗಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂಸಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇರೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಇವರು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥವರು. ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಸಭೆಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡುವ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ರವರ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ 50% ಆದರೂ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಬೇಕಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಒಂದು ವಿಷಾದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು. ಆದರೆ ಶಾಲೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತಹ, ಎಲ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜಾತ್ಯತೀತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾವಂಚಿತ ಕಡೆ ಮಗುನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಯುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನಾವು ಇದನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಯ್ದೀನ್ರವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಿನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಒಂದು 10 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀನೊಂದು 10 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕಲಿ 20 ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಅದು. ಆದರೆ ನಾವು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 20+ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಸಿನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ 187 ಶಾಲೆಗಳು, ಈ ಶಾಲೆನೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು IAS ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ಇದೊಂದು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮೂಸಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಶಾಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 10 ಶಾಲೆಗಳು 25 ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 90ರಿಂದ 100ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ತಾವು ನೋಡಿದರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜನ ನೀವು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವರನ್ನು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಸಭೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೇರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಭೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿಯವರು ಕೇವಲ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಬಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು 100 ಸಭೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಇವರ ಹತ್ರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಜೆಟ್ ಇರೋ ಸರ್ 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆ ಆಗುವಾಗ, ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಏನವರು ಪ್ರಾಯೋಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಿರಲಿ, ಸೈಯದ್ ಬ್ಯಾರಿಯವರಲ್ಲಾದರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬರಕದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕಾಜಿಯವರ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳು, ಕೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ, ಈ ಶಾಲೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಜೆಟ್ ತನ್ನಿಂತಾರೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೈಯದ್ ಬಾರಿ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನುಡಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕಾಲು ಚಾಚ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಸಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಯತ್ತು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮೂಸಬ್ಬ ಮತ್ತು ಈ ತಂಡದವರು. ನಾನು ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸಲನೂ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸೀಟ್ಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಹಾಗೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಸಪ್ಪನವರು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ತರೋದಂತ, ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ಪಾಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಸರ್. ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಇವತ್ತು 98.9 ವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ SSLC PUCಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಚೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 80-85% ಮುಂಚೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಾವೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 85 ಇರೋದು 95ಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 15% ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 4000 ಮಕ್ಕಳು SSLC ಮತ್ತು PUCಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗುವಾಗ 600 ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸಾದ್ರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂದರೆ 600 ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. 600 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು, ಪಾಸಾಗುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 35%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು 85%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ ನಾನೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಗು ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕಲಿತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಕಲಿತೆ, ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 85% ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ತಾನೇ ಇರೋದು. ನಾವು ಕೇವಲ ಇವರನ್ನು ಕಲಿಸಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ತಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ SSLCಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ PUC ಶಾಲೆಗಳಿರೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಜೊತೆ ಸ್ಥಿತಿವಂತರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮು ಬಂತು ಸರ್. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಮೀಫ್ನವರು ಅಂತ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೊರೆಯೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ಮೂಲಕ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು 2-3 ಶಾಲೆಗಳು, ಒಂದು 10-15 ಜನರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು 2-3 ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಛಲ ಇದೆ, ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಾಲೆಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಲುಗ್ತಾ ಇವೆ, ಅಂಥ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಅಂಗವಾಗಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯವರು. ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಾನ್ ಜಕಾರಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಇದರ ಒಂದು ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮೊಂದು 2-3 ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು 100 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ PUCಗೆ ಕಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ PUCಯಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಕರ್ಯನೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಯಾನ ತೊಡಗಿದ್ದು ಸರ್. ತಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ನಾವು. ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವರ್ಷ PUCಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? SSLC ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕಾದವರು ಬಂದರು, ಫುರ್ಖಾನ್ ಅವರು ಬಂದರು, ಆದರ್ಶ್ ಅವರು ಬಂದರು, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಬಂದರು. ನಮ್ಮ SSLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಸಾಗುವವರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. ಹೇಗಾದರೂ ಒಂದು 300 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 150 ಜನರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. PUC ಪಾಸಾಗಿ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಲುಗಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ರವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಯುವ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಅವರು ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ 30 ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು, ಯಾವ ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಿಳಾರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬೇಕು, ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಮಗೆ 30 ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸ. ಈಗ 3ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ದು ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ನಮಗೆ ಇಫ್ತಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹಳ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 40 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತೊಡಗಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮತ್ತು ಏನಪಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಏನಪಾಯದವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆದು 110 ಸೀಟುಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಇದೆ, BDS ಇದೆ, ಡಿಗ್ರಿಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಇಫ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಪಾಯದ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 80 ಸೀಟು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ 400 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷವೇ ನಮಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ 2 ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಂಬರ್ 1, ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏನಪಾಯದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರು, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸತತವಾದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇನೋ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. 30-40 ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ 600 ಮಕ್ಕಳ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂತು, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು, ಈ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರದನ್ನು ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. 2 ಅಥವಾ 3 ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ. ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. 2ನೇದು, ಈ ಮುಂದೆ ಕೂತ ಜನ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವರು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ್ದು ಒಂದು ಸಹಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹಾರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ 2ನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅದು. ಈ 2 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಂವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 1:30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಲೇ ಸಮಯ 11:30 ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಚೆ ಈಚೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ, ತಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೀಪ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಆದರೆ ಮಾನವತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ದೈತ್ಯ ಲಂಘನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಾರಂಭ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೈತ್ಯ ಲಂಘನವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೀಫ್. ಇದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಮೀಫ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಲೋಗೋವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಬ್ ಅವರು ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಲೋಗೋವನ್ನು ಇದೀಗ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 2025-26ನೇ ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೀಫಿಗೆ 25ರ ಹರೆಯ.
ಮೀಫ್ 25ರ ಹರೆಯದ ಯುವಕ. ಈ ಯುವಕನಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಬ್ ಅವರು 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಅವರು. ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून. In Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that, "Ho you who believe, endure, steadfast, and persevere. Fear Allah, you will be successful." For life success, what is required? First is endurance. Leave no stone unturned. That is the first prerequisite. It is not said by me, it is said by Allah subhanahu wa ta'ala. The God has said, the success, the most important is endurance. Second, be steadfast. Come what may, I will ensure that I reach to my goal. And persevere. We generally mistaken sabr as a patience. No, it is not patience. Muhammad Pickthall, the first person who translated Quran, he used the word persevere. Lage raho. Dunya idhar ki udhar ho. Lage raho. Leave no stone unturned till you reach your goal. And finally, fear Allah. Fear Allah. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಭಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಆ ಮಮತೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ, ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ. Absolutely, come what may, the whole world is against me, but if God is with me, I will be successful. Vis-a-vis, the whole world is with me, but God is not with me. Then life is different. Life is difficult. Here, my talk, after Umar TK speaks, I don't think anybody will need to really speak. He spoke everything, captured everything. He's a master in that. I don't have that mastery. I will say whatever little I can say in my own, manner and style. Children, you are about, how many? 600 are there or 500? How many are there, Umar sir? How many students are there? How many students? We are today 500. 500. 500 students. Imagine tomorrow, inshallah, I'm guaranteed that you are going to become engineers, doctors, lawyers, technocrats, businessmen, startup venture people, and many, many other things. You will go to Gulf country, you will go to Germany, US, UK, everywhere. Why I mentioned the Germany, UK, USA, recently I came to know that there are more than 300 students are studying in Germany, all the Muslim students of South Canada. So it is taken for granted that you are going to be successful in your area. But the point is, after that success, how you are going to contribute to the society. And my suggestion is we should go beyond the community. We must go beyond the community. We must think of success of the society, what contribution we can do to the society. That is absolutely important. Whatever we think, whatever we do, in our aspiration, everywhere we must see, hey, this my work, whatever I am taking today, how it is going to affect the society at large. That is the essence of human nature should be. As Mr. Umar mentioned, that is one aspect is there with me also, that we are doing a great thing on this front, on the education front, but there are very less non-Muslims are there in our school, in our colleges, in our institution. That is what we all need to ponder over.
And I'm 100% sure when the quality comes, then all this Jat Path will take a back seat. And the classic example is our late President Abdul Kalam. He has become the president not by the Congress regime, by the BJP regime. Because they saw with him that amazing caliber. So the moment we bring quality, aspect, I am 100% sure the non-Muslim should come to our institution. And that is what honestly my desire. So, what is important, my friends? See, you are such a lucky people. You are such a fortunate people. In today's world, at this area, maybe 5 square kilometer, if you look at least there are about 50, 60,000 students or young youths like you are there. They're aspiring for degrees. They are aspiring for, learning higher studies and make things better for them. But they cannot do it because of various reasons. Because of the poverty in the family, because of they don't have that understanding, the MIF has not reached to them, or they have not reached to the MIF, many reasons. So you are the most fortunate people. So you must always think that when I attain my success, what is my responsibility? Few things I will tell you, and then I will close my talk. You see, generally the perception is once you become successful, then you must think about the family and the society and all other aspects. No, it is not the way. The good thing should come, the contribution to the society should come at the young age. At your age, you must think. You must not think that I must get a job and, I must earn money and build house and all that. Honestly, I'm telling you, wallahi, I'm telling you, it is all destined by the Creator. And what is destined by the Creator, we will 100% get it. In Hindi, they say, वो तो जक मार के आएगा. जो मालिक मुक़द्दर किया है, वो तो जक मार के आएगा. So we should not worry about ourselves. You must always work what I can do to the society. And that is the need of the hour. And today, that is absolutely need of the hour. And few things, please, for heaven's sake, none of me-sponsored students create any issue where, we need to feel bad about it. And wherever you are, for example, drug has become a major issue. Drug menace is a major issue. And they reached now to the higher school, high school level. Earlier it was in the college and engineering college and degree college. Today they reached to the high school level. Who will take care of that? You must take care of that. Suppose you are in one institution, whichever the institution. You must as a teacher, as a student, you must take that leadership. Make a committee of your own. Youth committee, and you may say that no, we should become the torch bearer in this. We will ensure that our institution should not have that menace of drug. I'm giving just one example. Like that, there are hundreds of issues are there. That is the way we must work out. And always aim for a bigger thing. Don't aim for just work. Work is not an issue. Aim for bigger things. Aim for bigger things. Always you think that how I can help others. And one aspect also very important, whatever you may reach, never hurt your parents. Never hurt your parents. Just because you can speak English, just because, you are in a better position, anga guntile baba, anga pale manishama, anga guntilla, don't do that. Always respect your parents, your neighbors, and one important thing, really I'm telling from that figure, each one of our students should make at least 10 non-Muslim friends. Will you do that? You must go to your non-Muslim friend, and not as a strategy. Don't go as a planning. Genuinely you go. Girls should go to the girl student, boys should go to the boy student. Imagine 600. If you take 10 number, how much is that? 6,000 non-Muslim students, a Muslim will have a kind of a bandhan. That means 6,000 families. It's an amazing exercise you must do. And finally, my friend, always fear Allah.
Always fear Allah. Till such time we fear Allah, Allah's blessings will come. And with my experience, I'm telling you, nothing will happen without His blessings. No leaf shall fall without His command. In the scriptures it says, no leaf shall fall without His command. When I was mentioning this to one of my Hazrat, he says, beta, forget about falling. गिरने की बात छोड़ो, वो हिलेगा भी नहीं. पत्ता हिलेगा भी नहीं, क्योंकि पत्ता हिलने के लिए हवा चाहिए. हवा जो है फैन से नहीं होगा, वो कुदरती होना चाहिए. So when no leaf shall fall without His command, ask the God. Make God as your partner. Whatever you have, speak to the Creator. Ask Him, fight with Him, cry with Him. All that you do. And my one request, you are all my granddaughters, not even daughters. Okay, I'm 67 years old, so you're all maybe 22, something like that. I must tell you, we appreciate your haya, you appreciate your burqa. But the burqa in Islam is not about covering the face. The haya is lower the gaze. In Islam it taught, it is lower the gaze. I had one person, Muhammad Hussain Katkate, stayed in our house for 10 years in Bangalore. And in our family, my children, my 4 daughters, my son and many others, he could not recognize, whenever he meet my children, he cannot recognize them because he never seen them. That is the real haya. Here what happens now, you cover, and you could see us, but we cannot see you. The issue is haya. And you must notice that everywhere this is becoming a problem. Everywhere this is becoming a problem. So my earnest request as our extended family, don't cover. You have your scarf, cover your entire body, lower our gaze. We should also do that. You should also do that. I will not get this kind of a great opportunity. I told you openly, so please don't feel otherwise. Ultimately, my friend, the success is, Umar Sahib has mentioned about the success. The success of me, believe me, there are 3 things. First and foremost is the niyyah. Innamal amal bin niyyah. The success of our action is based on our intention. First is the niyat. And once the niyat is done, second is the mehnat. There is no shortcut to success than the hard work. And once the niyat is done, mehnat is there, barakah is guaranteed. And for that, a classic example, the success of. I cannot imagine how this Mustafa Bari and his team, amazing job. Day in and day out, they're having programs after program. And then in our program, for example, my daughter's marriage, till morning, 10 o'clock, the marriage arrangement and the fine-tuning will go on. Here, it is not like that. This program, yesterday night at 9 o'clock, I got the message with the photo that everything is, spick and span. That is the way they work. You understand? So in our individual life also, have a purity of heart. Purity of heart leads to clarity of mind. And clarity of mind brings all the success. So niyat, mehnat, all the success. So niyat, mehnat, and finally the barakat. I have a great aspiration for MIF. It has become, because B.M. Muhyiddin Sahib is, he was like, what to say, he was like everything for us. In the education field, if Badis are wherever we are, it is all because of B.M. Muhyiddin Sahib's initial help, support and advice. And because of his purity of that niyyah, today, MIF is where we are today. And we have already reached 100,000 students, that is 1 lakh student, 10,000 faculty member, and about 260 overall schools. Our intention is going forward, inshallah, we want to now go for other areas. Recently, one school management from Gadag, they contacted us. And if you enter the North Karnataka, it will be an amazing place. So our idea is the MIF should become a brand. Brand for success, brand for quality, and brand for integrity. The MIF should become like that. And you should have maybe more than 10 lakh students.
50,000 teachers, and then the MIF as a brand. That is a way we need to contribute, for this great country. Finally, my belief of the success of our MIF is individual commitment. Everyone in the MIF member, they contribute themselves. Somebody is more, somebody is less, that is different, but everyone contributes. So individual commitment, collaborative effort, and a collective leadership. Musabba Sahib will never take leadership. That is the beauty of this great man. So individual commitment, collaborative effort, collective leadership. We need to adopt this in our business, in our institution, in our association, and everywhere. I pray God Almighty to make our effort easy and make our journey successful, virtuous, and meaningful for this world and hereafter. Good luck. God bless. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮೀಫಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುಸಬ್ಬ ಪಿ ಬ್ಯಾರಿ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅವರು. ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದು ಹೋಗಬಾರದು. ಇದು ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೀಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. 667 ಸೀಟುಗಳು ಆಫರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 475 ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಜಿ ತೆಗೆದು ಜಮಾತಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರವೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಟೀಮ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತಲುಪಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ 475 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀಟಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀಫ್ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರೋ ಆವಾಗಲೇ ಅದರ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. 475 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇದರೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವ್ರ ಸೀಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ತಫಾ ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇವರು ನಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನೀಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 10 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾವು ಈಗ ಹೆಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 1 by 1. ಯನಪಾಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಜಾವೇದ್ ಯನಪಾಯರವರು ಅವರನಿಗೆ ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯನಪಾಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರಿಂದ ಪುರಸ್ಕರಣೆ. ಯನಪಾಯ PU ಕಾಲೇಜು ಪರವಾಗಿ ಮಿಸ್ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಹಮದ್.
ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಂ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಬೇಡ ಬೇಡ. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಹಮದ್. ಬರಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಯಾರ್, ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರವರು ಬರಬೇಕು. ಬರಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಯಾರ್. HPR ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, HPR ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಯೂನಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಹ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಚೂರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಫಾನ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಕರಾವಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮಂಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ನಫ್ಸೀರ್. ಮನ್ಸರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೈಯದ್ ಉಮರ್ ಅಸ್ಸಕಾಫಿ ತಂಗಳ್. ಮಸೂದ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಳಿ ಸೈಯದ್ ಬೇರಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಫುರ್ಖಾನ್ ಬೇಡ ಪಿಂದೆ ಕೊಡುಕು. ಅಲ್ಫುರ್ಖಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಮಹನೀಯರುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗೇಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಚಿನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎ ಕೆ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ, ಜಾಮು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಜಾಮಾ GCC ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೀಫಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಗೇಟ್ನವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹಿರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಮೀಫಿನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾವ. ಶರೀಫ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರೀಫ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಫ್ರೀ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 5 ಲಕ್ಷ, 10 ಲಕ್ಷ, 15 ಲಕ್ಷ, 20 ಲಕ್ಷವಾಗಿ
22 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವಿತ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಜೊತೆಗೆ ಎನಪೈ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ BDS ಇದು ಸಹ ಎಲ್ಲ 22 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸೀಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರನ್ನು ಡೋನರ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹವರ ಎಲ್ಲ ಹಲಾಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿ, ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Assalamu alaikum. Good afternoon, one and all. Respected His Excellency Chancellor of Yenape University, Yenape Abdullah Kunji sir, our backbone of MEEF, always in the line, Honorable President Umar TK sir, our brother Syed Bari sir, the Chairman of Coastal Board, Ghafoor sir, and Seed Board Shahid sir, and the man behind the show, none other than Musa Babari sir, and all on the stage, all the dignitaries on the stage, off the stage, my dear students, parents, and MEEF committee members. I'm not going to talk much about beneficiaries because you have seen TK Umar sir has spoken about that, and you have seen Syed Bari spoken about the journey of MEEF. I just want to give a few points to students where I have seen in my journey of my career from last 30 years as a student of physiotherapy and allied health courses. That was where I am the chairman of the commission now. We didn't have all these facilities when we were then students. There were hardly minority institution growing in this institute in the South Belt and any other places. Now when I see the energetic work behind these community leaders who are doing this, you are very fortunate and you are very lucky to be the part of this journey. See, doing a lakh rupees is not a joke. I was just discussing with Farad Yenapaya last month about the scholarship and money what ENAPA is, because we ourselves don't know. We just blindly write letters to some colleges. So last Excel sheet of ENAPA was 10 crore rupees they have given as a fees beneficiary. 10 crores. And till date we never had keeping a data. So this time when I told MEEF sir and Musa sir, I've told, you have burdened my work again. I used to do, every year I used to do 400 students free education in my constituency. Slowly I have given my half the part now, and from next 2026 I'm going to fully transform it to MEEF. The reason because not that we don't want to work on the life plan. There is a nice right body who is working beyond this with the data process, and people like Mr. Ma'am knows how we trouble them in schools like Yenapoya, Salman knows in Bangalore, our friend Irfan knows in Shimoga, how we run behind them asking for seats. We literally beg them. You students don't know, actually. We literally beg them. Karavali College, all the colleges, HPR College, Hari Prasad, I shouldn't forget him. I literally beg him, please give me 2 more seats extra. I've already asked him 10 seats, then I'll tell give me 2 more extra. Because of policies of means. So you please, dear students, don't forget the journey. Don't take free seat for granted. You don't know, you're helping your parents. Parents want you to study. So that made you what you are today. I'll give an example of one Bashir Madur's daughter who has gone to UK on October 2nd. He's a conductor's daughter. He had come to me and asked for a seat. I had requested Yenapaya University to give a free nursing seat. And finally they gave me a seat. They gave me hundreds of seats, countless. I shouldn't talk to him when he's on the stage. So that student passed, and I told nursing, very few students were wanted to join. I pushed them, Mangalore College, Yasir is not here today, and I was pushed them to study nursing colleges, see, especially in our community. And that girl passed, she got a job in UK. On October 2nd, she flew to London. And she came to me again for that, she wants a flight ticket, again got a flight in the British Airways, and she's happy. And a conductor's house transformed into an education house who is settled in London. This is not a rich and the poor, that is secondary. Education, you do any business, you do a billionaire, whatever,
but nothing like what you see in the front from like educationists. They are the kings of education, what you see in the front line, and they're the brand ambassador for our community, and you are the life support to them. And you should be the brand ambassador next when you come down. You should talk about the colleges. You should talk about MEEF. You talk about teachers. See, I am a regulator. I am a council commission chairman. I am a regulator. Musaba may be an educator. Is a teacher type policy. But Enapaya, Barry's, TK, they are like institutions. And you are students. We four go in one umbrella. If we four become together and you perform well, you do well, if you are a performer, you'll be recognized tomorrow. If you are recognized, you become powerful. If you're powerful, you're respected. So that's a chain. This one concern you have to keep in mind, you're not come for free education, you're not on the blessings of your parents, Almighty, and the management and MEEF. You are in that great institutions. Be grateful to them, be good to them, speak good about them, be a good brand ambassador. See that the institution will give more seat because of your goodwill, you being good to the college. Others it will backfire for the next admission. They'll say, no, the student was not good, you're not going to give seats. So you should be a role model to them. Especially boys, I'm advising you, stay away from all the activities, drugs, road accidents, going out at nights. Be a role model for the college. Be a good son, father, student, everything, whatever you've seen in the institutions. So I am thankful to all the beneficiaries who has helped me. As Musaba sir told about the, let it be Mangala College, Ganapati Bhatt, let it be Nizamuddin sir, or let it be Irfan from Shimoga, let it be Karavali Ganesh Rao. Whoever has asked the seats they have given for me, sir. And that shows that you're all together in this. And any students who have any further issues also, we are with you because data is with the MEEF. And we are planning for a placement cell in future. I've told the next agenda will be, once you pass, what are you going to do? Career guidance for you all. You want to work here, you want to go abroad, or you want to be a teacher, you want to do masters, or you want a PhD program, or you want to research. So we'll have one more talk on that also when you reach the final internship. So this will be a CME program, a continuation education program it should going to be like. So thank you for all to be there. Thank you Nisa, Salman also for coming all over from Bangalore for attending this function. Thank you one and all. Thank you for giving opportunity to talk to me today. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ನೇಮಕಗೊಂಡಂತ MA ಗಫೂರ್ ಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಂಡಳಿ ಆಯೋಗ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ TM ಶಹೀದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ MEEF ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇದರ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಈ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 3.5 ದಶಕಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಯೌವನದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಇಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬರು ಸುಳ್ಯದ TM ಶಹೀದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಉಡುಪಿಯ MA ಗಫೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಬೆರೆತು ಸುಮಾರು 3.5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ MA ಗಫೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮರ್ ಟಿಕೆ ಅವರು ಹಾರಾರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ MA ಗಫೂರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಂಡಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು TM ಶಹೀದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್ ಅವರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸುಳ್ಯದ ತೆಕ್ಕಿಲ್ ಮನೆತನದ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2 ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಾರು ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಅನುಭವ TM ಶಹೀದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್ ಅವರದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಿನ ರಾಜಕಾರಣಿ TM ಶಹೀದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್ ಅವರನ್ನ ಮೀಫ್ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯರು ME ಗಫೂರ್ ಹಾಗೂ TM ಶಹೀದ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕಾರ 12 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೊದಲಾದ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸುವ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ME ಗಫೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ ಕರೀಮ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ ಪರಮ ದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರಣೀಯರಾದ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿ ಅವರೇ, ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯರು, ಉಮರ್ TK ಅವರು ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲೋ MP ಏನೋ MLA ಏನೋ ಮಂತ್ರಿಯೋ ಆಗ್ತಿರ್ದು. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ಸೇವೆ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾದಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದವರು ಉಮರ್ TK ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು. ಆವತ್ತು ಖುರ್ಷಿದ್ ಅಲಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂಥವರ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಅಂದಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಖ್ಯಾತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಬಾ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮೀಫನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರು. ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧ. ಅವರ ತಂದೆಯವರು UT ಫರೀದ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದು BM ಇದ್ದಿನಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು, BM ಉಮ್ಮರಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ BM ಮೊಯ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಿಂತಲೂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೀಫ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಸಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅವರ ಸಹೋದರ ಸುಹೈಲ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಹೋದರರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಹಿರ್ ಅವರನ್ನು ನಮಗೆ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ
ತಾಯಿರ್ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 57 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರು ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಯಾನಪ್ಪಯ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧುರೀಣರಾದಂಥ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೀಫ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವ. ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಕುವೈಟ್ ವಾರ್ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅದೆಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಯದ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, UT ಖಾದರ್ ಅವರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರೋಸಿ ಜಾನ್ ಅಂತವರ ಒಂದು ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಏನೋ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಬ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು, ಇತರ ಸಮುದಾಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕೂಡ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನುಗಾರರ, ಮುತ್ತೆದಾರರ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಯುವಕರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆನೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿ ಅವರು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದ ತನಕದ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತರ ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ದೊರಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮೇಳ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಬ್ ಮೇಳವನ್ನು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ, ಈ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿ ಅಂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಾಹು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ, ಅದು ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ನಿಯತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಿಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಿರಲಿ. ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳು, ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾದವರು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾದವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನ, ಅದು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೂಡಿ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೀಫ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ಧುರೀಣರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಫಿನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಶಹೀದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಕುಲಪತಿಗಳು, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ತಿಖಾರ್ ಅಲಿ ಫರೀದ್ ಅವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮರ್ ಟಿಕೆ ಅವರೇ, ಸೈಯದ್ ಬೇರಿ ಅವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಬ್ಬ ಬೇರಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರ ಗಫೂರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ, ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಮುಂದೆ ಇವರಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಈ ಮೀಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೀಫ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಕೊಡಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು IFS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ BA ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸೈಯದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೈಯದ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಉಮರ್ ಟಿಕೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಬಿಜಾಪುರದ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಇದು. ಈ ಸೇವೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆದಾಗ ದೇಶ ಬೆಳೀತದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಆದಾಗ ದೇಶ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಅವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 1990ರ ಆ ಒಂದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಮಾನಾದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಾನು ಮತ್ತು UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಜಿಲ್ಲಾ NSUನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಏನು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದರೆ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳು ನನಗೆ ಅವರೇ ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಅವರು BJPಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಿ
ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಓದಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಏನಿದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ 1964ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ BA ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅವರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ MIF ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು TM ಶಹೀದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Assalamu alaikum. A very good afternoon to all of you. At the outset, I would like to thank the Muslim Education Institution Federation for entrusting me the privilege of inaugurating Mission Empower and also MIF beneficiaries and sponsors meet. It's a great honor for me to do this in the august presence of Dr. Iftikhar, Janab Umar TK, Janab Saeed Bari and Janab Musabba and all other dignitaries on the dais. I also acknowledge the presence of all other dignitaries with us here today with the due respect. However, I will refrain from mentioning individual names to keep my speech short, and I value your time. I also take this opportunity to congratulate the team at MIF for their ongoing Silver Jubilee celebration. Also, kudos to them for their milestone achievement and relentless service to the community in particular and society in general. Indeed, this prestigious institution is a torchbearer and an asset to the community. MIF, under the leadership of President Musabba P. Bari, is a beacon light for a community, especially the youth. It's my duty to remember on this occasion our former Minister Mr. Moideen, B.A. Moideen, and also our friend I remember. No. Mumtaz Ali on this occasion. I recall a quote to read somewhere. There are two kinds of people in this world. We have got talkers
and then there is doers. Most people are just talkers. As they do is talk. But when it is all said and done, it is the doers that actually make difference and change this world. And without any doubt, I can say that MIF belongs to the second category, the doers. It's very encouraging and inspiring to know about the tremendous progress achieved over the years. In this context, I'm very happy that MIF is felicitating Janab Ghafoor and Janab Saeed, both of whom are active doers and ambitious members of the Congress Party who are working day and night for our community. I would like to congratulate them on this occasion. They are worthy of praise for the relentless service, support, and exemplary foresight, which actually should have been recognized much earlier. But as the saying goes, better late than never. I am happy that their services are being recognized by the government, and accordingly they have been entrusted with key responsibilities. Similarly, Dr. Iftikhar is another doer. He works relentlessly behind the scene, day in and day out, for the benefit of our people. He works silently, without any publicity, and is always ready to help. The growth and the development milestone that have marked the journey of MIF since inception is exemplary. It is indeed the vision of the management and the team that has transformed the youth and the community and brought them to the forefront as professionals and leaders of tomorrow. My heartiest congratulations to each and every members of the team. I also like to congratulate all the students and the parents gathered here today. While once again thanking Janab Umar TK, Janab Said Muhammad Bari, Janab Musa Bapi Bari, and his dynamic team for this honor. I wish them all best in all their future endeavor. I pray Almighty Allah to bless you in your noble deeds for the people of our community and the nation at large. Thank you one and all. Jai Hind, Jai Karnataka. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸರ್. ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇದರ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮೀಫ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಂದ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಅಧಿವೇಶನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಇದ್ದು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೋರಿಕೆ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I request all the students to stay back over there itself after the formal winding up of these sessions. So I repeat, no one should get up from your seats. You should be stay in the same seat itself. Alhamdulillah, alhamdulillah, with the grace of God, we are going to be concluding the first MIF Mission Empowerment Program. I thank Almighty Allah for giving this opportunity, and I also thank Y. Abdullah Kunji sir, because I take my pledge to give a gratitude to this person who has given so much to our institutions for the MIF. I take opportunity, I request Umar TK sirs to give a gratitude shawls to him. On behalf of our organization committee, I take opportunity to express heartfelt gratitude to sir. For his contributions to the society.
And there is also one more person, Mr. UT Iftikhar Ali. I also thank Iftikhar Ali sir for making our program a grand success, because the person already, Musabba sir already told, he has given this year 80 seats, but something we have to give from the organization. I request Syed Bari sir to Iftikhar Ali sir. I also thank Syed Mohammad Bari sir, and I should also remember that recently he got been 3 consecutive awards. That is for the World Safety Organization has recommended him the 3 awards, winning the 3 major recognition, that is for safety, sustainability and the leadership, which was held in the recently in Mumbai. On behalf of me, I want to recognize this person from the Abdullah Kunji sir for getting the 3 recognition, that is for safety, sustainability and the leaderships. Thank you, Syed sir. And also he was the person who unveiled the logo was designed by from himself itself. Yes. And also, I also thank Umar TK sir and the person to felicitate us, Syed Takil sir and Sinan sir, Ghafoor sir, and also thank Salman sir and all the Abdullah Javed sir, Misriya ma'am, Salman sir, Muhammad Ashraf Bajpe. On behalf of Muhammad Ashraf Bajpe, principal has arrived, Hari Prasad Rai, Syed Umar As-Sakafi, Dr. Ashfaq Habib, Abdur Rahman, Yusuf Irfan Ahmad, who are from the Global Institute of Shimoga. On behalf of Mangala, Nafsir Mohiddin has come. I also thank Nafsir Mohiddin. I request the person who behind this scene from Yanapa, the person already Umar sir has told about Sinan Zakria, Professor Sinan Zakria, because his contribution to, he was in the bridge, he was a bridge for the MIF and to the Yanapaya. So he built that bridge. I take opportunity to give a great gratitude to this person, to Professor Sinan Zakria. Thank you, sir, for making me to this level. And also thank Dr. Tahir, SM Mustafa, and Abdul Qadir Kukkadi, Abdul Rauf, and Anif Fakhruddin, Abdul Rahman, and Dr. Muhammad Tahir. And also, I should not also forget all the chapter president and our executive members, and even if this program is unsuccessful, it would have been not successful without you students, because almost 300 plus students are here along with the parents, 300 plus parents, almost it is 600 crowd over in this stage. So thank you each and everywhere. And also thank for the media person and our MC Abdul Razak sir, and all the people over here, and most and the foremost, the hospitality done by the Yanapoya team. I should not forget the Yanapoya team who has done a tremendous for this program. Thank you each and everyone. Thank you, Riyaz Ahmad. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಭಾಯ್ 1 minute. ರಿಯಾಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಪರ್ವೇಜ್ ಅಹಮದ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಘಟಕದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಹಾಸನ ಘಟಕದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಕೊಡಗು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ KA ಶಾದಾಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಮರ್ TK ಸಾಬ್ ಪ್ಲೀಸ್, ತಾವು ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ. ನಮ್ಮ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮೀಫಿನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜನಾಬ್ ಉಮರ್ TK ಸಾಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು.
ಮೀಫಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಕಾಜಿ, ಪರ್ವೇಜ್ ಅಲಿ, ಕೆ ಎಂ ಮುಸ್ತಫಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ತಾವು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ಬಾಲ್ BA ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ. Assalamu alaikum and good afternoon. I hope I can continue this session in English, right? All of you. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತಂದು, ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕರಿಸಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Can I request all the students, the girl students, you don't have to sit only on this side. Can you just please come and occupy the empty seats, the vacant seats? Please come over here. Yeah, the students. Stage. All the students, may you kindly hurry up and occupy these seats so that we can start on time. We don't have enough time. Okay, kindly settle down wherever you are. Let's start. It's okay. Yeah. Musabba? Razak sir, or chair ಬೇಕು, or chair ಕೊಡ್ಕು, ಮುಸಬ್ಬ chair ಕೊಡ್ಕು. Yeah, Riaz and Parvez, yeah. Let them sit down, yeah. Okay. Good afternoon again. May I have your continuous attention, unwavering attention for the next at least 5-10 minutes, and then we'll start the conversation, okay? Because as per the program, it's been designed that this 1.5 hours, I was supposed to take a session for you, a motivational session. But then we said that there's no point in talking a motivational session because you are a highly motivated set of students. We said that we'll not waste your time. Okay, you people have come from all over today, I know. A lot of you have come from Bangalore, and this is a precious holiday for you. It's a continuous holiday.
Of course, we have sacrificed our holiday and you have sacrificed your holiday too. So I'll begin with just a few things. Mr. Syed Bari sir covered a lot of things already when he talked about how you should go forward. A lot of points have been cleared. I'll take just about 10 minutes before we open it up for a conversation, right? Okay, the basic thing is that one of the very fundamental thing, all the students kindly listen to me, about successful people and failures. Do you know what's the difference? Very simply said, successful people do a few things which the failures do not do. Do you understand? Successful people do a few things which the failures do not do. Not that successful people love to do that. It's not that ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದು ಮಾಡೋದಂತ. No. But their deep desire to succeed, that does not come in the way of not doing it. Do you understand? Getting up in the morning, doing your exercise, doing your homework, studying. This is not something that you would love to do. But because there is a deep desire inside you to succeed, you end up doing which the failures do not know. So this is the difference. Successful people do a lot of things which failures do not do. Not that the success people like to do them or they love to do them, but they end up doing it because they want to succeed. Which means that there is a seed of success already inside you. Congratulations all of you, because if it was not there, you people would not have reached where you have reached today. Because this is a testimony to the fact that that seed of success is already inside you, right? Give a clap for yourself. One round of applause for all of you. On one side, trust me, we tell you that we did a favor to you. No, not a way at all. It's you deserved it. If you had not deserved it, no matter how much we had offered, you would not have been there. Because you deserved it, you're there. And you deserved it because the seed of success is already there inside you, okay? Now, the next point, one point, take it home. If there's nothing else you're learning, learn one point today from what I'm saying. Is that a small formula of success? Success is equal to, because all of you come from your maths classes, success is equal to forward thrust plus directional control. Do you understand? It's like an automobile. An automobile, what does it give power? What gives power to an automobile? It's an engine, right? You have tire, you have body, all that. But ultimately, it becomes an automobile, swayam chalita agodu, because there is an inside, there's an engine. So that gives it a forward thrust. And then, if it's only a forward thrust, you'll go all over the place. You can go berserk. But then there is a directional control. It's a steering wheel and it's an engine. All other things are very important, but then the most important things are these two things. Now the forward thrust comes from your attitude, that deep desire that we told you, and directional control comes from the aim that you set for yourself. When I say an aim, I'm not talking about I want to be this, I want to be that. This is a calling. Deep inside you have a calling inside you. I want to do this for my children. I want to do this for my parents. I want to do this for my community, my society, my country. That deep inside what you have, that gives you both the trust as well as the directional control. Do you understand this? One small theory about this. What gives you the directional control? I told you, attitude gives you the directional control. And we use this word very loosely. When we talk about attitude, we say, attitude. That's not the attitude. Attitude is the strength of your thought and the direction of your thought. The stronger is your thought, the positive is the direction. We say that man has got a very strong attitude. It's not the arrogance. When we say that a man has got a strong... Let me just give you a small theory behind it. Every human being today, every human being, irrespective, whether you agree or not, works for a thing called happiness. Deep inside, there is a desire that I want to be happy. That's the only thing that drives people. And happiness always comes only from achievement. Nothing else brings you happiness. And when your achievement is recognized, that is called success. This is a definition of success. If your achievement is, but even if it is not recognized, you're not successful, even then you're happy if you're achieved. And every achievement, behind that, there is action.
You've got to have action. Without action, there is no achievement. And every action starts from a simple thought in our mind. Every day, every moment, if you watch, there are hundreds of thoughts moving in our mind. Out of that, one thought will result in an action which becomes our achievement, which gives us our happiness. Do you understand this? Yeah. That means that the power and the strength and the direction of your thought is very important. And that power and the direction is called attitude. So when you have the right kind of an attitude, that attitude gives you the formula for the success that I told you, the forward thrust as well as a directional control. Do you get this point? Now, many books are written, how to win friends and influence people. You people know the power of positive thinking and things like that. Then came one man called Dr. Stephen Covey. How many of you have heard about him? 7 Habits of Highly Effective People. Anyone? Yeah, I see. I mean, it's very rare to get even one hand in these days, okay? People have given up on reading. Here, 7 Habits of Highly Effective People. Stephen Covey came as a messiah, and he said, attitude is not something that you can fake. Attitude has to stem from your inside. And attitude is only a surface. Have you seen an iceberg? An iceberg in a sea? When the tip of the iceberg is seen, the whole iceberg is below. He said that entire thing that is below is called character. Character is uncompromisable. These characters are your sincerity, your honesty, your compassion, your simplicity, very many things, your empathy. These are uncompromised, irrespective of what religion that you belong to. These natural principles do not change. When you have that core strength of that character, then your attitude surfaces, and that attitude drives you with that forward thrust and the directional control both. And then, this is what Syed Barry said it in simple terms. If you have that kind of a passion and perseverance and and your mehnat, everything comes from that one thing that comes from deep inside, and for that you're going to develop your character. Now, these are all theory. I know that as soon as you go, you'll forget it. So that is why I have reduced it into always, presidency students, please raise your hands. Yeah, you guys must have heard it umpty number of times. I'll say that again. This I call it as 4 sets into 3 rules. Okay, 4 sets, and each set has got 3 rules. This is something simple that all of you can understand. I leave also my phone number. All presidency universities, 75 students here, they keep in touch with me. Once in a while I ask them, can you just text a rule to me? And I get these rules even today from them. Thank you guys for remembering this. Every time I ask, they raise their hand and they blurt it out like a parrot. These are the 4 into 3 rules. Now, there are many rules. The 4 rules that I'm going to give you are, first set are very basics. Now, number 1 basic thing is your faith. Okay? Faith could be in an almighty, faith could be in your own parents, faith in your own capacity. The number 1 rule, never give up on your faith. Okay? And religion helps. Faith in Allah helps. But even if you don't have it, you find it difficult, keep that faith on. Number 1 rule. Number 2, never compromise on your health. Health is the most important thing. A lot of us are, I'm not even talking about you are into drugs, you are into drinks and hence, no. Even study can spoil your health. Never ever give up on your health. And number 3, basic, is your discipline. And out of discipline, if I have to separate out, I'll tell you only one thing, commitment. Commitment is your word. If I say that I'll do it, people should say that the old Chandra, that is the power of commitment. So what are the 3 basic things? Can you just shout it out? Number 1, faith. Number 2, health. And number 3, discipline. And 1 item that I told you about, commitment. Okay? Number 2 set that I'm coming to, that is the first set. Number 2 is academics. Okay? In academics, people may say that you do all that. Just 3 points you remember. Number 1, never miss on your class. 100% attendance. You know, unless you're seriously sick. You know, even today,
Look at all these people. I'm 100% sure that I don't know what they did in class, but none of them will miss even a day's thing. On a holiday, I'll see every one of them will be working. And that is the hallmark of a successful person. And that should show in you, and that habit should come to you by attending class. I don't say that, oh, attending class, no, not for that. Attendance should be a commitment. You will not miss a class. 100% attendance unless it is impossible, number one. And number two point that I would say is that do your homework on the same day. Again, I'm not saying it from a study point of view. This is a habit that you learn. That day's work, I'll finish that day. Maximum next day. If at all it's not possible, beyond a week you will not carry your work. Make that commitment that beyond a week I will not carry. This is, as far as your student life is concerned, it's about your homework. Same day when you do it. Talk to any number of students who are successful, who have got that 9.5 CGPA. They are the people who, number one, attend classes. Number two, they'll finish their portions of the same day. And number three is, people may laugh if I tell you, concentrate on your marks. Because a lot of people say that marks are not important. I'll say that marks are 100% important for you to get into the next step. Your CGPA should be at least 8.5 and above. Again, I'm telling you that you will learn a lot of things. A lot of students will say that CGPA agatya mein illa. I am learning knowledge, yes. But CGPA again shows your commitment. And every time that you focus on that, everything else falls in place. So what are the three things that I'm talking about? Number one, attendance. Number two, complete your work same day. And number three, your CGPA, right? You know, aim for the highest thing. And that shows that how committed you people are. That is what we'll be monitoring about you. And the third set that I'm talking about is a social set, your social skill set, right? Okay. Number one, again, there are many things that are there. I would say only one point in that. It's not about communication. Please sharpen your English language. And that can really take you places. Today, hundreds of children come to us, Ms. Ria, in Bangalore, and they have got such high marks, but they can't speak 2 sentences in English. And a child that goes with the 60% marks into an IT comes out with the appointment letter, and this child can't make beyond that interview sheet. Let people say your Kannada is important, your mother tongue is, everything is important. But if there is one thing which Syed Barry was talking about, if you aspire to be a global citizen, if you are aspiring to be successful in life, keep English as a tool. It's not about out of love or anything. Keep that as one of your tool. Please improve your English. And how do you do that? Among friends, start conversing only in English. Because today what happens is that the way you're sitting, I mean, your neighbors, your Barrys or your Hanafis, how will you speak? It's very difficult. But all of us, ask somebody like Mr. Khader, he tells everybody, even in the house, as much as possible, children should learn your language, but please converse because that sharpens. Read newspapers, listen to English news, okay? Number one is your English language, which is very important. Number two is your social skills, extracurricular activities. Out of that, just 2 things I'll tell you. One is your written communication and one is your spoken communication. Please improve this. And if you people are in Enapaya or Baraka or Presidency, today you have umpty number of forums in that. There are debate clubs, there are quiz clubs. Your general knowledge should be up to date and your spoken and written skills should be very high. Okay, that's the number 2 things. And number 3 things is what Syed Barry was again and again telling, that improve your network. It's not just you cling along to just 2 of your friends because you're gone from the same school. In these large institutions that you have been privileged today to be in, it could even be Rice Institution, it could be Presidency, it could be a number of institutions today. You have an opportunity to mingle with the children from all over India, children from global. If you are in Presidency, there are people from about 25 countries there, Salman. No? There are more. Please start mixing up with them. And again,
your parents would say that aanmakka penmakkala il palku variyodira. Please develop that skill, because when you go there, you're not going to get in your job a separate desk for ladies and separate. You will be dealing again and again with the men folks. I don't mean to say that you develop an unwanted friendship, but please keep your network on. So the three things that we said in a social skill: number one, your English; number two, your social skills, especially on the communication and quiz general knowledge; and number three is that improving your network. Nothing gives you a benefit more than the network, being in the right kind of people. And my last, the fourth set with just the three skills, these are the don'ts. And if you people are joining a college, like you have opportunity to sharpen your skills, meet people, you also are meeting with unwanted opportunities to develop bad habits, be in bad company. Do you understand? So three things that I would say is that: number one, say no to a bad habit on day one. Everybody would have this thing, a temptation. I'll do it once and then I'll give up. No. Smoking, drinking, drugs, I don't even want to talk about it, because you people are responsible ones. Now, say no on day one. And number two, bad company. Say no on day one. Unfortunately, the most popular students in every college would be the straying students. You know, if a man is a drunkard, if a man is on the drugs, or if a man is on the motorcycle, fast going, they're the most popular ones. And there is always an urge for you to make their friendship. Say no on day one. I'm not saying that shun them, keep the friendship, but say no on the first day that you will not develop a deep friendship with them. No to the bad habits on day one, no to a bad company on day one. And number three, this is again a small thing, you people would laugh if I tell you, keep your mobile to your limited use. You know, the mobile phones are killing out. I'm not even talking about, you'll see pornography, you will see unwanted sites. No, I'm not talking. I'm talking about even chatting on a mobile, even seeing messages on a mobile. All of us, including us, are got addicted, and you don't know what is a kind of time killer that is. Try as much as possible, limit your time. All of us today have practiced that when you are working, you know, all this mobile, first of all, we put a cover. This cover is not to save the mobile. This is to see that we don't see the messages. And second, even when it is on, we keep it upside down when we are working. And we take a break time to converse. So what are the three things? Say no to a bad thing. Say no to a bad friendship on day one. And keep mobile to a limited use. So you would understand, right? These four sets that I told you. One is the basics, that is faith, health, and discipline. And academics, 100% attendance. Do your homework every day. And, yeah. Pardon? No, your CGPA, that I said. Aim for the marks, okay? And then coming to the social skills, I said that English is a top priority of yours, and your communication skills, written and oral and quiz, you will improve, and you will develop a friendship with the best of students, your network. And the last three things that I told you about: say no to a bad habit on day one, say no to a bad friendship on a day one, and the last one was keep your mobile to the minimum use. And if I can sum up all these things, the last one thing that I'll tell you, forget all the do's. One don't that you have to follow. And all of us, Punyaka, at least I have followed it all, at least I don't know for how many years. Don't do anything that you can't stand up and own with your parents or with the society. Do you understand? Every time you get to feel like doing a thing, cheating a person, forget drugs, forget girls, forget all that. I'm not talking about that. Even a small thing like telling a lie. Every time ask this question: will I be able to stand up and admit with my parents, admit with my siblings, or admit with my teachers? If you think that I can't stand up and own this act of mine, that is your limit. Say that this act I will not do. Nand abbamada kaili nikku enchindindu okkabba na innale javu kudicinne chillogu ninka aayillenglu yoda aayenglu bantu childru adru and javu ella parents gu nanda ore advice நாங்கள் எப்போ சொல்றது பேரண்ட்ஸுக்கு,
മക്ക ബന്ത് നിങ്ങളൊട്ടു അബ്ബ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തപ്പായിടില്ല ഉമ്മ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിരാ ചെന്നപ്പ നിങ്ങൾ പരേഡും അടിക്കറല്ല നിങ്ങൾ ചെല്ലോಣ ಐತು മോനെ ಇನ್ನೊರ್ಕ ಆಕಂಡಾಂತ ಚೆಲ್ಲದು ನಂಗೆ ಬರ್ನದು അതിൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ അവിടെ മക്ക എന്തി പേടിക്കറ ഞങ്ങളൊട്ട് ಬಂದು ಚೆಲ್ಲೋಗು ഞങ്ങളവത്തുಲು ಎಲ್ಲ ഇപ്പോൾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನೀವು ಎಂದ್ರ ಆಕಡಾರು ಬಂದು ಚೆಲ್ಲರು ഞങ്ങള ಮಕ್ಕ ನಂಗೆ ಗೊಂತುಂಡು ഇപ്പോൾ ಇತ್ತರ ಚೆಲ್ಲದ ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಗೊಂತುಂಡು ಈ ಮಕ್ಕ ಅವತ್ತು ಬಂತು ಹಬ್ಬ ಮಡ ಕೈಲಿ ಚೆಲ್ದಾರು ಒಂದು ಇಂಗನ ഞങ്ങള ಕೈಲಿ ಆಯ್ಪೋಯ್ತುಂಟು they will be able to come and admit. Saying that fine, we sit and counsel them, fine, you've done it, we forgive, next let's not do it. And that one act നിങ്ങളെ പേരൻസ് നിങ്ങൾ മാത്രം ഫോളോ ആക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നെ നിങ്ങളെ മക്ക ഇന്നൊരുക്ക തപ്പാക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾ ഔത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ആക്കണം മക്ക എന്ത് യാരെ കൊടിയായെങ്കിലും ബന്ത് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ചെല്ലു എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല ഞങ്ങൾ സമാക്യം പോയി ചെല്ലു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾ മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയാരെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മക്ക തപ്പിത്ത് പോണ്ടില്ല ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? Okay, I'll conclude this by finally saying, this is what Syed Barry told you about. You know, he covered a lot of points that I wanted to say. He said that if you want to get engaged, this is the time to get engaged. The recognition of success is not how much you achieved. The recognition of success is that how many people achieved because you lived. Do you understand? The recognition of success is that how much you achieved. The recognition of your success is that how much you helped others achieve. And if you want to do that, here is a great opportunity for all of you to do this. And what you'll have to do is that there's a great opportunity that you can get involved with the activities. MEEF will provide a forum, your college will provide a forum. And one of the biggest things that you people should remember that never take out gratitude from your heart. You know, you look at any number of great people in the world. Today, if they ask them, everybody will recognize a teacher of theirs. This is because of that teacher. Today, we are in a habit of making fun of our teachers. Do that. You know, for healthy fun is fine. But never forget that it's because of them that we are going up. Same na parents guncheldu. Nink or teacher rottu problem unde or institution rottu problem unde makkal edurladru criticize akanda. Makkal eduralli avarna criticize ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶಾಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಿಲ್ವೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. Knowledge is one thing, application is another thing. Knowledge everybody has. Ultimately, your success comes in application of our knowledge, right? Now, Puranadalli kelideve. Finally, after teaching all the things, he curses. Ninige bekadaga idu ninige dakkade irli anta. That is one of the thing that if you are ungrateful to your institution, if you are ungrateful to your teachers, you are ungrateful for the people who helped you, mark my words, it will not come handy at all. You will develop all kinds of knowledge, but it will come. So one simple trick to make your knowledge applicable is that develop that gratitude and never let that gratitude out of yours. We won't demand gratitude from you, but it should stem from your within. May Allah help you all, and we will open now this for a discussion. And how shall we go about? Shall we start with the panel speaking a few words? Whoever wants to take first. Or the students? Students better. Can we, yeah, please go forward and raise your hands. We want a few presidency students, few all, we have 4 groups, distinct groups here. One group is only presidency. We have separated them out because they're coming from Bangalore. There are 75 of them. And there are about 100 and odd PU students of
ನಮಗೆ ಸಂಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಗುರುತಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಮರ್. And Sivan sir also, thank you so much for that class. Yeah, thank you. Yeah. Yeah, just. Assalamu alaikum everyone. Yeah. Good afternoon. My name is Muhammad Tafsir. I'm studying in currently Presidency University, Bangalore, as well as I'm doing cybersecurity engineering. I thank to MIF and Presidency and as well as Salman sir, we have got the free seat. Overall, our students are there, our classmates and friends. We have a good facility in Bangalore, like coming to the college early and hostel facilities, food, and as well as we have a opportunity go to abroad studies after third years, and as well as startup things. Presidency has a launch pad also, which we have to build a career future for our business studies or a startup mending. So I will thank to overall the MIF team and the Presidency team to giving the good opportunity to study there and career to build the future. Thank you, sir. Thank you. Mardana sir, Mardana, 1 minute. Salman, would you like to speak because you are also in a hurry? No, you can let them continue. Okay. Hari sir. Okay. Paramedical, anyone? Yeah. It's a very important point. Yes. Which college you are? Which college? Assalamu alaikum. Yeah, can we have silence? Yeah, she's speaking. Yes. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಶಾ ಅಂಜುಮ್. ನಾನು ಎನಪಯ PU ಕಾಲೇಜ್ ಎಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಮೀಫ್ನಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೆ ಎನಪಯದಂಥ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. 10th ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಚೂರು ಕೂಡ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎನಪಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಮೀಫಿಂದ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನಂದು 98% ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಜ್ವಲ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಲಿ, ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, HODs ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎನಪಯ PU ಕಾಲೇಜ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿನಾನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕವನ ಬರೆಯುವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. Can we have some paramedical students or any medical related? Is a BDS student here? The person who got the BDS. Yes. Yeah, please. Good afternoon everyone. My name is Shabna Sharin and I'm from Kodagu. I'm studying in Presidency University, pursuing BTech in EEE. I'm so thankful to all MIF members and also Presidency members. It's okay. Thank you. Thank you so much. It's amazing. I mean, if you know her background, we know this child very well. If you know her background, because I don't want to say in front of her, because this is she did a crash course with us. Yeah, she did a crash course here and then came forward because she was selected for a crash course in Yanapaya and then she went to Presidency. If you look at the background of this family, it is, it is to be desired. Alhamdulillah, congratulations. Thank you so much. It's so nice that you have been able to stand up and speak in an audience. At your age, we did not have the guts to speak, okay? Please remember this. That's why we said that congratulations. Thank you, sir. Yeah. Which college you are? Yeah, just 1 minute. Yeah. Hey, 1 minute. There's an introduction. He's Mr. Abdul Qadir Kukkadi. And if you want to know, in the entire Barry community today, only one person has gone to IIT. Which is a pathetic statement to make. He went to IIT, BTech in the long day. There's only one person. He went to IIT and he's a globetrotter, just retired.
So he is in Mangalore, Surathkal. Yes, sir. Hello. Yeah. Yeah. The mic, not here. Hello. Hello. Yeah. I just want to ask you, I mean, it's very nice to see such bright faces. And just to answer his question, do you know why nobody else went to do IIT among the Barrys? I'll tell you why. Because I, having graduated from IIT, did not do as well as the IITians are expected to do. So I would, like you to be different. Anyway, my question is, how many among you have done any reading or any knowledge of artificial intelligence? Do you read anything at all? Just raise your hands, please. Artificial intelligence, AI. Artificial intelligence. Anybody? Yeah, engineering students included, all of you. If you have done any reading on artificial intelligence. Have kept yourself informed in any case. Anyway, why I want to ask this is that, artificial intelligence is going to change the world like you have never expected. Going forward, it will be very much a different world. You, as students, when you graduate, the artificial intelligence would have kind of advanced to that extent that some people say it will be very difficult for ordinary people like us to survive. Some people say that it will make our life very comfortable, very easy. But the point is that we should be prepared for it. So my request is that, to the extent possible, try to read about it, understand a little bit of the artificial intelligence, and so that when you graduate, you will be able to adjust to the situation that arises at that time. Thank you. It is not just for the engineering students, okay? It is meant for the law students, it's meant for the medical students, it's meant for everybody. Because artificial intelligence, like English as a language, artificial intelligence is going to be all pervasive in our life. If you have not started reading, I'm quite surprised that the hands did not go up as the young children, because today everybody is hooked on to what is about artificial intelligence. If you are using your mobile phone, please use it for that. That's a very useful use. Okay, we have one law student and one paramedical student, yeah. BDS student, you don't do, like kit illa. Okay, who's a law student here? You don't do? Yeah, ask them to speak. Please feel free to raise, and this is an opportunity, this is one of the learning for you. We are not here to judge you at all. We just want to know what your feelings. Please stand up and talk. Good afternoon all. My name is Tasmiya. ನಾನು ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ನಾನು ಈಗ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಪುತ್ತೂರು HPRನಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ಮೀಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Mardala sir, any Manshar students? Your students are there? Mardala sir is the principal of a Manshar college and he is also the convener. Yeah. Yes. Yes, sir. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ನಾನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು 1ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ನಾನು 12ನೇಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಮಂಚರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಮಂಚರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಜಾಕಲ್ಲಾ ಖೈರ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೀಫ್. ಸರ್, ಮನ್ಷರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀಫ್ನ ಈ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಡೆಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟು ಒಂದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಸಬಿಯ ಹಾಜಿ ಅವರ ಸಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ NFI ಅಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ನಿಮ್ಮ 25 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಏಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಎಂದ ಒಂದು ಏಮನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದಿರ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಏಮನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಕಲಿಯುವುದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೀಫ್. ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಹೋಗಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕಲಿತು ಬೆಳೆದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು 10 ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ನನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಈ ಹಾಲಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ. ಮತ್ತೊಂದು, ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಜನ್ಗಳು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವೆಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಮಾತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇದೆ, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಬೋರ್ನ್ ಪುವರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೈ ಪುವರ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನೀವು ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ತೀರಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಹೇಳಿದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೋಟನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾಂ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, KR ನಾರಾಯಣ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಈ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಥವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾಲನೂ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲರ್ಜಿ ಆಗಿರೋ ತಂಗಳರಂಥವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಟ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್. Hello, my name is Mahima. I am from Enopoya Puke College. I am from Hassan. Basically I'm from Sakleshpur. My dad studied in Mangalore, so he wanted me to study in Mangalore. So we went through many colleges, but we didn't get a proper hostel. So I'm in hostel. Actually, Enopoya hostel is a very good hostel, very secure for girls, and
I'm a Hindu, like we don't see any Hindu students studying in Anapoya, but I didn't feel like I'm from other community. All my friends are Muslims. They don't differentiate between Muslims, Hindus, and everything. In Anapoya, I'm studying as a Hindu. It's an institution for all religion. It's not like it's only for Muslim. Even Hindu students can study in Anapoya. So thank you. I would like to say thank you for all my teachers, and it is a very good college for NEET preparation, JEE preparation, and also for commerce. So I would like to say thank you for Sinan sir too. He's a chemistry sir. He teaches so well. And I would like to say thank you for our principal Ujjwal sir, Mishra ma'am, everyone. Thank you so much. Dear, what's your name? Mahima. Mahima, just to give you a background, our institutions, we are struggling to get non-Muslim students also should come to our thing. There are free ships, but then people, you know what's happening in Dakshina Kannada today. A lot of places where there were students also were asked to leave, which is a very pathetic situation of that. This is, I'm sure, is happening in Anapoya too. Mahima, my request is that if you can do one service, bring as many children from whatever religion, other than Muslim children, if you can bring. On behalf of them, I'll assure you that we'll get you a free seat. Please bring as many children as you can do from your neighborhood and tell them about this, that what's happening. We want to see this audience like this, 50-50, because this was Mohiddin's thing. He says that if 50% of the children are not from other communities studying in your college, that's not education at all, because half the purpose of your education is lost. Of course, we had a need once upon a time to start our own schools because our children were not getting seats anywhere. But today we have gone beyond that. I think it is time for us to pay back to the society, because we have taken from the Christian University, the Konkani University, just about everybody who built, because we did not have. And today it is time for us also to pay back, and we need more of the children to come forward, and we'll assure you seats with all kind of concessions in our schools. Yeah. Okay, we have one MBBS student. Is it, our first MBBS student. Can you imagine a child getting a free MBBS seat, and there are 2 BDS students also? Yeah. From which, yeah. Good afternoon all. I'm Afifa Naz and I'm from Shimoga. Currently I'm pursuing LLB from Presidency University. One thing I want to say is, people say that after PU, choosing the course is very hard for student, which course we should choose. But the thing is, I believe that it's very hard for parents to pay the fees which course they want to, their children want to pursue. And I have seen so many, my friends, they're doing normal degrees just because their parents cannot afford that fees of engineering, maybe any law or anything. After PU, I wanted to do pilot. I wanted to become pilot. But I tried my level best. I went bank, so many things I did, but I couldn't, manage the amount. But it was so huge amount. And I was pressurizing my parents, but Alhamdulillah, because of Hira Women's College, I studied there. I got to know about this MEEF, and I would like to thank MEEF and Presidency that it's, I cannot express my gratitude, how I'm feeling. After I went to Presidency, I got so much opportunity, and I improved myself. And there are so many, clubs and committees and all, which improved my, personal development and all, so many things. And yeah, that's what. Thank you so much. Thank you. Can we take, yeah. I just want to bring the subject. Yeah, that points that Umar and Syed Barry had made. Umar was talking about 50% admission. And Syed Barry mentioned that each one of you should make at least 10 non-Muslim friends. So that is very important, because until few years ago,
there were not many Muslim institutions. At that time, all of us were in normal schools, Christian schools and Hindu-run schools. The point was that lot of us were interacting with lot of non-Muslims, and the non-Muslims had a chance to interact, see a lot of us. But now what has happened is, after the many Muslim educational institutions have come up, now a situation has arisen where we don't get to know many non-Muslim friends. But more importantly, those non-Muslims in the other normal schools get to see very few of us. So that's why our, the separation, or rather kind of a fear of each other or distrust of each other has developed. So that is something that we have to work on. One is to get more non-Muslims into our institutions, which will take a long time. But until then, you have to do what Syed Barry said. You have to make friends with non-Muslims, as many non-Muslims as you can. That's very important. Thank you, sir. The second one small important point is that the way we speak to each other, the way we speak in Barry language or whatever language, we have to make it a bit more polished. Instead of saying, hey, bala, pola, badi, deidi, niyandra karudi. Instead of that, we have to polish our language so that people, the other non-Muslim people who listen to us, they develop some kind of a respect for us. Thank you. Thank you. We have one last student. You're from HPR. I'm from Presidency and also studied in Mansur and Enopoya. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's truly an honor to stand here as a proud beneficiary of MIF, an organization that have changed my life and the lives of many students like me. I have completed my SSLC at Mansur English Medium School, Gerugatte, and through the MIF, I have got a free seat in Enopoya PU College. After completing my PUC at Enopoya PU College, once again, through MIF, I got free engineering seat at Presidency University, Bangalore. I sincerely thank MIF for providing me such a wonderful opportunity, and also I thank the sponsors such as Enopoya PU College as well as Presidency University. And apart from MIF, especially I would like to thank Mansur English Medium School, the Chancellor, the Chairman, Syed Umar Sagaf Tangal, for his continuous motivation. We know that he is a motivation speaker. Due to his motivation speaks and his educational support, I was honored to reach in this level. I would like to thank all the sponsors, MIF team, each and everyone. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you. Mansur sir, anyone there? No. Yeah. Can we have Mishra, you say a few words, especially? We have somebody here? Yeah. Please, take the mic. Okay, this is the last student speaking. തന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റൊക്കെ തന്ന് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എനിക്ക് മീഫ് എന്ന ഫെഡറേഷനോടും പിന്നെ അവിടുത്തെ മിശ്രിയ മാം ആയിക്കോട്ടെ, സിനാൻ സർ ആയിക്കോട്ടെ, അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. കാരണം അവരുടെ സപ്പോർട്ട് കാരണം
നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം, അങ്ങനെ നല്ലൊരു നിലയിലെത്തണം എന്നൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ ജസാക്കല്ലാ ഖൈർ, അൽഹംദുലില്ലാ ഞാൻ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ കിട്ടിയ ചാൻസിന്. Thank you. There is one peculiarity with this student. She told she doesn't know Kannada. But in 10th standard, she scored 124 out of 125 in Kannada. So till 8th standard, she was in Malayalam medium school. And then in 10th standard, Kannada 124. Thanks to Shadali to get this gem to Yenapoya PU College. He is the one personally he came with his parents to take admission. That's the social service the people are doing here. Shadali is our Coorg president, Coorg chapter president. Thank you, Shadali sir. Okay, Ms. Shreya ma'am, can we... Good afternoon, sir. Assalamu alaikum. Myself, Nafa Nasir, and I'm studying in Yenapoya, Allied Health Science. I have chosen the course Optometry. And I would specially like to thank Anwar sir, Anwar Akka, who who guided me about MEEF. And I have never thought that I would be joining Yenapoya University because of the fees. And I was about to join some degree or something because of money. And I would like to thank Anwar Akka because he is the because only of him because it is only of him that I am able to study this course. And even I would like to thank MEEF for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you. We will stop for a while with the students. I think you want to speak? Yeah, please. Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. All of us spoke about Mission Empower today. Now, students, do you all know what this Mission Empower is all about? It's not just a program. It's a promise that no child with a dream should ever have to give it up just because of his or her circumstances. This beautiful initiative was started by MEEF, an organization that has been doing such a marvelous work for our community, quietly, sincerely, and with so much heart for the last 25 years. So let's give a big round of applause to MEEF once again, please. And through this Mission Empower, they're giving wings to children who have the talent, the determination, and the will to achieve something great in life, but just need that one chance. And I'm so proud that Yenapoya PU College and Yenapoya University could be a part of this mission. And together with MEEF, we've opened our doors to provide free education for students who truly deserve it, those who are really passionate about learning, determined to excel, and ready to make a difference when given the right opportunity. And the children who have that spark in them to achieve great things when encouraged and supported. And in just 3 years of us doing this, us joining MEEF, this effort of ours have already changed so many lives. Over 20 of our students have gone on to join prestigious medical and engineering institutions across Bangalore and beyond. And recent example being, we have Samiha from Azrat School, Ullal, now studying at Yenapoya Medical College. Akifa of Syed Madani School, Kallapu, now pursuing medicine at Chikbalapur Institute of Medical Sciences. Tanvi, who earned her place at KMC Mangalore, and many more like that. And each of these young people carries a story of struggle, courage, and gratitude. They remind us that when given a chance, our children can go further beyond than we ever imagined. And behind every success is a family that never stopped believing, a
a teacher who guided them with patience, and a community that stood together to make it possible. These children are not just achievers, they're symbols of hope for many others who dream quietly, waiting for someone to notice them. To all the students here today, each and every one of you is special. That's why you are here today. This is your chance. Just believe in yourselves, make the most of it, study sincerely, work hard, and never forget that you are here because someone believed in you. Let that belief become your strength. There will be days when things feel difficult for you all, when you question yourself, or when the road ahead looks too long, but remember, you are not alone. You are a part of a family that wants to see you rise. Every effort that you make, every hour that you study, every step you take forward is not just for you. It's for everyone who has stood by you and for those who will come after you. And when you achieve success, and I know you will, inshallah, remember to look back, reach out your hand and help someone else climb up, just like how you all did. Because true success is never about standing alone at the top. It's about lifting others with you, just like how T.K. Umar sir mentioned earlier. That's how we grow as individuals, as families, and as a community that believes in sharing, caring, and giving back. I was so happy to hear some of the students speak up. So proud of you all children. May you all reach greater heights, inshallah. And to the entire MEEF team, thank you so much. You're doing a wonderful work under the guidance of Musabba sir by creating real change where it matters most. And to all the institutions, educators, and everyone who stands behind this mission, your support is shaping futures one child at a time. And when we educate a child, we don't just change one life, we begin a ripple that touches generation. And may this mission continue to empower, to inspire, and to remind us all that the greatest gift we can give is opportunity. Thank you. Assalamu alaikum. MashaAllah, it was such a beautiful talk and such well summed up talk. Hari Prasad sir, by the way, Mishra ma'am doesn't have to do any of the social service. Allah has been so kind to her. But then today, if you know, she goes around to schools and the parents, and then she counsels the ladies, the parents, and she's been doing it very quietly behind the scene. Okay, Hari Prasad sir and Salman sir, yeah, if you can, Salman sir, why am I calling you sir? Salman has been a small child who grew up in front of us. And mashallah, he's shaped up so well. He is the force behind the presidency, the university now. Yes. Hari Prasad sir. MEFನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಮುಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರೇ, ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮತ, ಪಕ್ಷ, ಜಾತಿಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರಲಿ ನಮಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೀಫು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಇದರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಂಯಮ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದೇಶ ಆಗುವಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮೀಫೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. Yeah. Before we, Salman, you want to say a few? Yeah. We want one of the parents to speak, but Salman, you can speak, and after that we'll have one of the parents speaking. Because ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಮಾಡುವಾಗ 600 ಮಂದಿ ಕೂತಿರುವಾಗ
ಇದು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸರ್. Salman, you can come here or you want to speak from this? I am coming. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to each and every one. A very good afternoon. I am so happy and honored to be in the presence of the huge crowd of students. I think around 500 students, sir? 500, huge strength of students from various different disciplines. I see students from the engineering field, some from law, some from the medical science, some from BDS. So what this is also doing, sir, and I think credit goes to MEEF, is that you are creating an independent community, an independent and interdependent community. So this is something I think MEEF is doing a wonderful job. Hats off to the entire leadership of MEEF, to Musaba Saab, to TK Umar Saab. I think what you're doing is completely God's work. As you all know, most of you know, our community is lacking when it comes to the literacy rate. We happen to be the lowest in the literacy rate. We also happen to be the lowest in the attendance ratio of schools up to even 10th standard. We also happen to be the lowest gender ratios. When I say gender ratio, we have the lowest girl child studying in schools across the state. So this is very concerning. And what MEEF is doing is really taking action on something that they know is going to be a concern, not just now, but for the near future. And I think, sir, children nowadays look up to actors and they look up to celebrities and singers. But you are the true heroes, you are the true superstars who are really doing wonderful work and uplifting our community. I think the biggest cause that we are wanting to do is to uplift our community, and especially economically, financially, to increase the literacy rate, as I said earlier. And most of you are extremely, extremely blessed. They keep saying the word free education, but actually it's not free. It's all the hard work that all of the people who are sitting here, it is their hard work, their sweat, their determination and blood that has gone into your quality education, and the same goes to you as well. And on behalf of my Presidency University students, I was so pleased and happy to see the way you were all so confident in your speech and so positive, and you're so grateful. So that is something that really motivated me. And on behalf of Presidency University students, please make use of each and every inch of that 100-acre campus that you have, the beautiful campus. You please utilize the learning and development cell, be it the placement cell from day one. Our International Affairs Office, we have tied up with across 178 universities across the globe. So from the US to the UK, to Australia, to New Zealand, I'm sure you're well aware. How many of you actually visited the Office of International Affairs? Please raise your hand. How many of you visited? Yes, not most of you. So please make sure as soon as you go back, visit the International Affairs. Hands went up from last time when you spoke. That is true. He just spoke 2 months back and then only 2 hands had gone. Yes. Good to see an improvement, but you all should promise me that once you go back after these holidays, you will visit the Office of International Affairs. And apart from that, you all know that we have also, many of you are CS students, we have collaborate with industry and academia. So you know very well that in today's day and age, how often technology is evolving, especially with AI. Every few minutes, we see a new product, a new app which is launched, especially in the world of AI. So what we have done to solve this problem, especially when it comes to industry and academic collaboration, we have got the top industry companies to our campus to set up a high-tech lab, a research lab, an innovation lab. So to name some of the companies, we have got Tech Mahindra, we have got Capgemini, we have got Samsung, and something that we are very excited to launch very soon is a center of excellence with NVIDIA. NVIDIA is the world's, I think, #1 AI tech company, and we're looking forward to giving that opportunity to our dear students. So these kind of opportunities, please don't miss out. Even if it's Department of Student Affairs, we have 60 plus clubs, from dance, debate, to even a drone club. So this is the kind of vast
array of choice that students have in today's generation. You are all truly blessed, and all the stalwart leaders spoke about the recipe or secret behind success. Please follow that. Don't just hear it and let go of it. Whatever you heard, put it into action. So especially the most basic and important thing is the belief in your almighty creator, the belief in the oneness of creator, and the respect that has to go to your parents, your mother, your father, your relatives, to take care and to do good work in terms of outreach program. So, and to be very consistent, very resilient. Even if you have hurdles that you want to surpass, face them with complete confidence. Overcome the challenges that are coming into your life. Don't get demotivated and say, no, I'll stop. It's over, I can't manage it anymore. You need to face those challenges for you to actually reach a pinnacle of success. So God bless each and every one of you. And when it comes to religious groups and identities that you're all sharing, that you all have to be friends with all religions, that's such an important thing in today's day and age and time. See, we all should understand that we are all the creation of one creator. When you see our manufacturing design as a human being, do you find any difference when it comes to different religious groups? Yes or no? Yes or no? No. You have 2 hands, 2 legs, 2 eyes, pair of eyes. So we also share the same emotions. You feel happiness, you feel sadness. Am I right or wrong? Yes. So then where does this differentiation of religion comes? So not only that, so we need to understand that we are one creation from one God. Even the distance between the sun and earth is so precise. If the sun was even a little closer to earth, what would have happened to the earth? It would have heated up and almost burnt. If the gravitational pull was slightly misaligned, would you all be seated here on the chair? And would it not? It would not be possible. If the moon was closer to the earth, the waves would have created a tsunami and completely vanished. So what I'm trying to say is there is one powerful divine force that is keeping this world together, and we have to be grateful for all that we have. Even deep under the ground, when you see under the dirt, we have what? Fresh water. Did you realize where the water comes from? Beneath our land, under the dirt, fresh water, which we use to do wuzu, to drink, etc. Fruits which come from the tree. So how beautiful is God's creation? That same tree is also providing a home for you in terms of furniture, in terms of housing. So you should understand that God has given everything in your palms. He is the most loving towards you. At the same time, we have to give back in return in terms of our prayers, in terms of all that Islam has taught us. It's a very beautiful religion. So I would like to conclude by thanking MIF and thanking each and every one of you for honoring us with such a beautiful event. God bless you. Take care. Thank you, Salman. Each time Salman speaks, I get very impressed because I have seen him struggling with these kind of things to come. And his dad was always worried that he's not getting in. And the way he's now got involved, his dad is worried that he's over involved in the university. He's just there everywhere. Alhamdulillah, Salman, thank you. Irfan sir, yeah, we have another very enterprising person. He was an Yenapaya student in 2012. Just imagine, he goes out, starts. This is a great example. Yeah, from Shimoga, he gave us 7 seats, and yesterday he augmented it with another 40 free seats in his college. Irfan sir, would you like to speak from there? Or, yeah, come. It's Dr. Irfan, physician. Yeah. Good afternoon, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I am very thankful to MIF, and I want to congratulate them on this occasion. And one more request to the MIF people will be like, sir, the education, the awareness about the education in Dakshin Kannada and Udupi is quite higher compared to that of the regions where we belong. Like basically the dry area like the Malnad area region, like Shimoga, Hassan, Chikmagalur, Davangere, Chitradurga and few more districts. We don't have many professional colleges.
we have like all basic colleges with all BCom, BSc and basic master degrees. So more of technical courses are going to start now. Very recently, few more colleges have started. So one more thing will be like MEEF is, it's a roadway where all the students can come and divert themselves and go into the each and every department like engineering, law, medical, dental. It's a single kind of portal. So I would all request all the students to use and utilize the services which is provided in MEEF. Congratulations all the students for getting the seats. Thank you one and all. Thanks. Thank you, Dr. Irfan. We will not be concluding without giving an opportunity to one of the parents. So kindly bear with us for another 5 minutes. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಯಾರು ಅಂತ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು 1ನೇಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಬುರೂಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಯಣಪಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಅವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಒಳ್ಳೆ 1ನೇಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕಿನಿಂದ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಯಾಣಪಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ SLCಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕೂಡ ಯಾಣಪಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು. ಈಗ ನರ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾಣಪಯ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 400 ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡವರಾದರೂ ಕೂಡ ಕಲಿತರೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇರೋದು 2, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಡು ಜಾತಿ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಲಿತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸರಿಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂತ ನನ್ನೊಂದು ಆಶಯ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾವು we have our chapter president. Shad Ali sir, you want to say anything? Kodagu chapter. So, okay. Mohammad Ali sir? Taj sir, you want to say? Just 1 minute if you can. We are running out of time. Taj sir is honorary president of our Hassan chapter. Mohammad Ali, kindly, we acknowledge his presence. Mohammad Ali sir is our Hassan president, and Shad Ali is from our Kur. We will just give them a bouquet first, and then, President Hassan chapter. Shad Ali Gun. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್. Yes. ಸರ್, ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಫರ್ಹಾನ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅತೀಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಜ್ಜಿದ್ ಪಾಷಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಯದ್ ಪಾಷಾ. ಹಾಸನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋವರಿಗೆ
ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಏನೇನು ಖುಷಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದೆವು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅತಿಥಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಅದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಭೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸರ್, ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ರಾಬಿಯಾ. ಮ್ಯಾಮ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ರಾಬಿಯಾ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಸರ್, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈ ಮೀಫಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಫ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೀಫ್ ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಬಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಫಿಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈ ಥರ ಮೀಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು SLCಯಲ್ಲಿ 80% ತೆಗ್ದಿದ್ರು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಇದಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೀಫಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ 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 ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಈಗ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸಾಯಿ ಸರ್. ಈ ಮೀಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Shall I? As a parent? Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon for you all who have gathered here. I'm the mother of Muhammad Rihan, who is pursuing engineering in MEEF, under MEEF like presidency. I want to discuss and I want to say something about presidency because it's a huge university. When I have gone first there along with my son to be admitted there, I just shocked about that. I never seen this kind of university. So that 100 acres of university, by looking that I felt, Ya Allah, it is like we were never accepted that what we are. Our level is very low. I can say that no problem. But my son has improved a lot with your support, sir. Even they are providing lot things to be done there. I mean, namaz as well as roza, as well as Jummah. I really heartful thank about that. They have given such opportunity to learn, and we have to be connected with the Islam. With this type of university, inshallah, from bottom of my heart, really for the Nisar Ahmad sir and his son Salman sir, from my bottom of my heart, I really thank for them, each and everything for their dedication. May Allah bless them all in their future with lot of wealth and improvement, as well as very good opportunity in the world. It should be an international type of university. In my view, there should be a lot of dua from my side. Thank you and all. Thank you. Syed sir. Thank you, ma'am. That was a very nice, inspiring talk. Thank you so much. Yeah. Syed Saad sir is our honorary president of the Hassan chapter. So I take this opportunity to congratulate and compliment the well-organized. I treat this as an educational conference. Very rarely we come across this type of educational conference in our community. So I am very much grateful to our parent chapter, MEEF, and especially I take this opportunity to thank Umar sir, Musabba sir and their team for installing MEEF chapter at Hassan. We are just 18 days old. We have come here to learn so many things from our parent chapter. So thank you very much for giving this opportunity. Again, one appeal to all the students who are the beneficiaries of this great project, great mission taken by
MIF parent chapter. You are not only the students or the beneficiaries. Please listen to me. You are not only the beneficiaries or students of our MIF parent chapter. I want to see you as the ambassadors of this mission. You should propagate this project with your friends and see that more and more number of students will be benefited by this project. So lastly, I request our Musabba sir and Umar sir and our educationists, the panel who are sitting here, we want to have a state level educational conference because we want to evaluate where we are, why we are lagging behind, why society is telling that you people, your community people are not literate, why you are lagging behind. Salman sir was telling about this. So we have to evaluate, at least we should have one annual educational conference so that we can sort out the things and move with all other communities to make our country a strong country. Thank you all. Thank you. May I ask Riaz to kindly give him a memento? Okay, we are about to conclude. Just now I wanted Sharik, Mardala is there, why don't you just come up? Yeah, Iqbal, just come forward. Yeah. Razak sir, Melbur. Okay, these are our conveners because Sharik is doing an amazing job with all our engineering students. He is a coordinator and Razak and Iqbal are coordinating all our Enapaya and all the PUC students. And Mardala had to leave. Dr. Mardala, he coordinates all the paramedical students. What we are going to do is I'm sure that you students know these faces because you've been interacting with them. Going forward, we will form a coordination committee in each one of these groups. And today the time is not the right opportunity because we already run out of time. You people have come at 9 o'clock. We know that 5-6 hours sitting, listening to talk is not an easy thing. Thank you all so much. So with these words, let's have a national anthem and then we will close the thing. And food is organized, you know, where you had the breakfast is on the right side. The food is there for all of you. And for all even the prayer arrangement is there for all of you. On the 5th floor, there is prayer arrangement and food is there. In case if you want to go for the prayer and then come for the food, even that is... Yeah, some of you can go for your prayer and then come for the lunch. And all of you on the dais, kindly stay back. We will also have lunch together, a quick lunch together. Let's close it with the national anthem if you all would sing. Some of you can just come forward. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. Attention. National anthem begin. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. Thank you all again. Razak Anantadi sir, why don't you just come forward and kindly receive a memento from us. Okay sir, thank you. Razak Anantadi did a fabulous job of emceeing this morning. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ 5ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತೆರಳಬೇಕು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.
ರಜಾಕ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈಕಲ್ ಕೊಡಿ. Arun. So proud of you. Really, let's keep in touch. Yes, definitely keep in touch. Anything from our side? Just give me a number if you don't mind. I'll note down. 973